guys, selamat pagi daripada saya Nasha Izira dari Litar Antarabangsa Sepang. Kita berada di Sepang. Dengar tak saya jerit tu? Dengar tak? Korang dengar tak bunyi motor kat belakang tu? Saya pandai-pandai kat sini tidak keseorangan. Saya bersama dengan abang saya Azlan Shah dan juga Assalamualaikum guys. Daniel. Hey, Assalamualaikum. What's up everyone? Welcome back. Welcome back guys. Semua merindukan Azlan, rindukan saya. Ada ke yang rindu? Dan juga Daniel. Yes, we're back finally dengan the comeback of Cub Prix finally after 5 months. So kita dah dengar bunyi motor kat belakang tu bang. Macam mana perasaan? Itulah Nasha. Mesti penonton-penonton dah tak sabar nak tengok bunyi enjin post stroke. Dah 5 bulan kita cuti ni. It's been way too long, and finally to hear the bike, smell the exhaust fumes, we're back in action and with a double header weekend. Tapi Daniel, Abang Lan, yang bestnya minggu ni kita ada 2 race. Back to back. Yeah. So kita ada pusingan ketiga, pusingan keempat guys. Sekaligus. Jadi race-race terusnya pun macam tu juga kan? Yep, untuk ke Terengganu. Tak lama je lagi tapi kita fokus dulu untuk minggu ni Daniel. Dan apa yang paling menariknya, pusingan kedua masa tu semua kategori fighting kau-kau bang. Betul. The championship is really close and the fights were amazing. So now with the double header weekend, it's going to be really interesting to see how everyone handles it. Abang nak cerita pasal giveaway tak? Okey, giveaway nanti kita akan sambung dekat atas. Bagi korang sabar kejap, but kita akan apa tu? Kita akan tunggu diorang nak keluar nanti. Sebab kita pun dah tak sabar nak tengok sebenarnya ni. Saya tahu abang excited sebenarnya guys. Dia pun excited. excited. Sebenarnya guys, kalau korang nak tahu, mereka ni akan hari ni kita ada qualifying dan juga free practice. Ya, betul. So dah lama sangat tu kita pun nak warm up jugalah kan bang. Ya, itulah kita kena matahari ni nampak Nasha. Dan kita harapkan cuaca dekat Litar Sepang ni berpanjangan Cuaca berpanjangan panas. Macam nak sebut umur panjang je Nasha. Yeah, I mean we're hoping for good weather. The sun is out, it's shining, clear skies. Hopefully no rain, no drama. Guys, untuk peminat-peminat dekat sini, kita bukan live di Facebook saja, kita live di YouTube. So follow semua media sosial kita untuk dapat update yang terkini sebab saya, Azlan dan juga Daniel akan bawakan kepada anda semua perkembangan terkini di Litar Sepang, pusingan ketiga dan juga pusingan keempat. Laju tak? Bagi dorang hint sikit. Boleh tentang menang motor. Okey. Nasha nak bagi tahu pasal motor. Siapa punya motor ni? Layan race boleh menang motor guys. Korang dah tahu kan? Dah tengok Facebook, dah tengok update semua. Di mana korang kena kumpulkan kod rahsia. Ada yang dah dapat kod rahsia ke belum? Hari ni last tau kod rahsia tu. Sebab nanti kita akan umumkan soalan-soalan untuk memenangi motosikal tersebut dan juga slogan. So korang kena keep update lah, ikut sosial media kita and then kena follow. Dah tak macam dulu tau kita bagi dekat live. Sekarang ni jawapan-jawapan dia kita akan bagi masa iklan ke time race ke. Korang kena tengok betul-betul. Yang penting Daniel, hari ni kod yang terakhir. So stay tuned guys, jangan lupa korang boleh menang motor. Bukan senang nak menang motor. So motor free. Is it yours? We'll see. Yang penting, kejap. Yang penting, nak menang motor tak payah bayar, layan je race, ikut setiap perkembangan di sosial media dan jom kita layan CP150 practice yang pertama.
Alright guys, Assalamualaikum. Sekali lagi bersama saya Azlan Shah. Kita sekarang sedang menonton CP150 free practice yang pertama bersama saya Daniel di studio sekarang ini. Daniel. Alright, so we're back with the action with the CP150 free practice 1 after 5 months of break. So right now, Dan Daniel yeah, 5 months of just sitting for the riders as well. And Daniel 5 bulan buat apa kat rumah? Ada pergi training ke, buat lagu ke? Training has just been at home because we couldn't ride bikes, so it's just been at home training and you know. Wow, Daniel, Akid, kita dah lama last time pun Akid macam turun naik kan? Yeah, it's you know, masih terlalu awal Daniel, tu yang pertama. It is very early. The track temperature is already actually quite high for a morning session, and you know, especially for the riders, 5 months of not being racing. Daniel, ini soalan yang biasa saya tujukan di Pusingan racing ni. Siapa? Siapa? I would say Muzakir. Itu dia Muzakir I have a feeling that Muzakir. Itu dia kita punya ni Okay. What about you? Saya pilih Syafiq Rasul lah. Syafiq Rasul. Apa tu? Terbuka tu. Pairing. I think clip came up or something. Allah. Must there been contact or something before that? Ni Which siapa one ni? you see? Is that Kaki ke? Ramdan? Yeah? Mana ada Ramdan? Ramdan kat rumah ni. Oh yes. Wait, it could be pig number. I can't remember who's with the pig number. Pig number. One of the T1XOX TKKR riders, number 22. That is Syafiq Rasul. Itu Syafiq Rasul. Kita dah lama tak apa baca nama rider. Yeah. Apologies for that. I couldn't really. The color was hard to see actually. Hard to identify the number, but okay, yeah, he's pulled off already. Just for safety. Now we see two of the Honda SDK racing team riders. We got Helmi and Azroy. Now they'll be looking to make an impression once again this season. With Muhammad Azhar Abdul Jalil currently running in third, and he's following closely behind his teammate Muhammad Helmi. They're both currently 7th and 9th respectively. And we have an entry list of 27 riders for this double header weekend. And by the looks of it, there are only 24 riders out on the track right now. Perhaps certain bikes still getting their adjustments and such. But what I can see, Izam Iqmal is currently running in 20th. Now he's one of the riders who'll be looking to make a really good impression. He has had a lot of brilliant performances of recent. I still remember when we were in the north, or was it South Layout? He managed to come all the way from last to make it into the fight for the win at one point, and then he finished 5th, which was an amazing battle. And that's something that we will always remember as one of the big fights we've seen in CP150. Right now we have your timing screens, Ahmad Afif Amran, Muhammad Helmi Asman, Muhammad Azhar Abdul Jalil, all in the same group split that you can see on the screens right now. Now, Afif will be looking to put in a good performance. I think Afif is someone we haven't, we always we always say that, we're looking for Muzakir, Akid, but Afif is one of those who really can put a fight in this group. He can make it a good fight in the mix, basically. But right now, what we do see is the time gap between the first to fourth is actually 1.161 seconds already. Now that's quite a gap, but perhaps everyone's just getting to grips. That is the gap between Akid and Muhammad Aiman Taharuddin. Now, screen right now is Muhammad Izzat Zaidi. Now, Izzat Zaidi is another one which we don't mention enough, who actually is really, really a strong performer in this category. Tapi race ni kita ada pelumba baru kan? We do. There's new rider. Category, right? Different category. Yeah. There's one new rider in CP125, I believe. Okay. One hopped on to the Pink Racing team as well. The Tumas Pink Racing team.
So it's going to be interesting to see, like, the reason for a team adding more riders, perhaps to have a higher hopes. And it's quite interesting to see how the pink racing team is going to do, because we're talking about adding a new rider as what we would say a very new team, someone who just came in. So it's going to be interesting to see how their entire team performs. They did very well the last run. We saw Fifi doing very well. We saw the likes of what's his name? Haris Farhan also doing a very strong race that time. So we will see what is to come, but that is all later. For now, we have the CP150. We see the 2 SAK riders coming into the pits right now with 4 minutes left. I don't think that they will be going out for any more laps after this with 4 minutes left. Yap, Daniel. Pada siapa yang baru melihat dan menonton memasuki live Facebook Live Malaysia Cub Prix ataupun di YouTube, selamat datang. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama kita di Facebook Live Malaysia Cub Prix round yang ke-3 dan 4 di Litar Sepang. That's right, and to all our international viewers, welcome back to the Malaysian Cub Prix. We are now back with action again, finally after 5 months. Now it's been 5 months due to lockdown. Daniel, it's 5 months of sitting down and waiting. Malaysia Cub Prix, saya 2 tahun tanpa race Asia. Masya-Allah. Yeah, for me it's been 2 years not even in Sepang. It's too long. But lagi kita boleh race Asia at least tahun depan lah. Yeah, I mean, we're hoping that step by step now we will be able to open up. Hari ni kita dapat interview kita punya pengerusi. That's right. Mr. Ron Hall. So banyak soalan-soalan saya yang nak ditujukan kepada dia ni. I'm sure you're gonna ask the right questions to make sure we find out some things which we've been wanting to know. For you especially, Asia Racing, that's the big question. Because we were almost gonna have a full season again at one point. Almost. Tahun ni almost. Juga. If I remember correctly, it was less than a month before the Malaysian run was supposed to start, was the announcement that everything is off for now. It's a real shame. It's a real pity. Even the likes of MotoGP was cancelled not too long ago. But it's something that has affected actually the entire Asian region. Even the Thailand GP was cancelled as well. So, we're hoping step by step with the procedures, SOPs in place, that we will be able to get back racing. International racing will resume in the Asian region, and we will get to see all the best riders of this region compete together. It's something that we've been missing for way too long now. Yeah. But for now, we're back into the action where we've got less than 2 minutes left now. We see 3 riders here: Mama Afif Amran, Mama Afendi Rossi, and Mama Aiman Tahiruddin, all in the group together. That's actually quite a large group. Everyone just trying to get their strides in. And once again, there's still that gap between first to fifth of more than 1 second. Karel Konaji is currently running in 5th, that is, with Aiman Tahiruddin running in 6th. Mama Izzat Zaidi is currently running in 7th. So now we see this large group going down turn 2 into turn 3. Daniel, last time rider yang paling laju is Muhammad Izzat Zaidi tau. That's right. What was his time? 1:59, I believe it was, right? If I remember, there was someone who touched the 1:15 mark, which was 15.981. Yeah, we got 1:59. Yeah, it was an amazing lap, because to hit that 1:15, that is a lap that you're really pushing. 1 minit 15.194. Outstanding. 15 kita ada sampai nombor 9 last time. Race yang previous ni lah. So, mampukah brother-brother CP150 kita dapatkan timing? Saya pasti mereka mampu dapatkan timing yang lepas-lepas. It's interesting to see now. Do you think we will have any 1:15s again after 5 months of break? Good. It's gonna be interesting to see. Did you want to say something, sir? Yep.
Izzat, Azroy, Helmi, Effendi. Oh yeah, Muhammad Effendi Rossi. Oh yeah, Muhammad Effendi Rossi is back again. Once again, Rider veteran juga. veteran who's performed outstandingly as well, actually. Polis kita. Abang Police. Okay, checker flag is out right now. Now we're looking at the view from turn 4 into turn 5. Large group of riders here again. I think that's about 12 riders in this big group here. Checker flag telah pun dikibarkan untuk CP120 menamatkan sesi pada pagi ini. Now, something that's interesting that we haven't mentioned is once again we have the Benelli's back. So we have the riders on the Benelli, which are Abdul Muhammad Roslan from 1x2x Racing Team on the Benelli, as well as Muhammad Shafiq Aiman Muhammad Fauzi. Also on the Benelli, that's your number 47 and number 96 riders, so look out for that. They've had 5 months more to develop the bike, and we'll see whether any improvements have been made, because it is an experimental thing that they are doing here with the Benellis. It's a bike that's never been ridden in Malaysian Cub Prix, and we will see whether or not it will be competitive this season. Then again, we do have to give it time, and perhaps we will see next year where it will be a bike in the top 3 for podium positions. But for now, the checker flag is out. The riders will complete their laps and come back to the pits, and we will have the provisional results for you guys on the screen. So currently in first place for your CP150 free practice, we have Muhammad Akid Aziz. In second, Muhammad Muzakir Muhammad. In third, Muhammad Effendi Rosli. In fourth, Ahmad Fazul Sham. In fifth, Khairul Tuan Ajiz. In sixth, Aiman Tahiruddin. In seventh, Muhammad Izzat Zaidi. In eighth, Ahmad Afif Amran. And coming in ninth, we have Muhammad Helmi Azman. In 10th, Muhammad Izam Iqmal. In 11th, Kasma Daniel Kasmayuddin. In 12th, Muhammad Asar Abdul Jalil. In 13th, Muhammad Iqbal Amri. In 14th, Tengku Amirul. In 15th, Azroy Hakim Anwar. In 16th, Muhammad Amir Rossi Amidi. In 17th, we have Muhammad Shafi Rasul. In 18th, Sharul Shazraz. In 19th, Muhammad Fitri Ashraf. In 20th, Muhammad Rosaliman. In 21st, Muhammad Haziq Muhammad Faris. In 22nd, Muhammad Khairi Ashraf Mahmud. 23rd, Abdul Muhammad Roslan. 24th, Muhammad Emir Firdaus Hassan. In 25th, Muhammad Faiz Zakri. In 26th, Muhammad Shafi Aiman. And 27th, Nazirul Izzat Muhammad Bahuddin. And we will head to a quick commercial break, and we'll be back after these short few messages. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
ramai.
Alright, we are back with you live now with the CP125 free practice 1 session. Now we do have a few new riders in this race weekend. In the CP125 category as well, we do have a list of 23 riders, I believe that is right now, for the entry list, which is quite a decent size number. And we have a new rider in the Toon Boss Pink Racing, which is likes of Saiful Asari Muhammad. Now we saw the announcement just a couple of days ago that he'll be racing with Toon Boss Pink Racing, and they now have a 3-rider lineup in the CP125 category. 3 riders that make up of Saiful Asari Muhammad, Muhammad Harif Farhan Bahrain, as well as Siti Nur Hafiza Muhammad. I see all the riders coming out for their first few laps before we will start seeing them push early on into this session. And not to mention as well, we have Muhammad Zakwan Zaidi this weekend in this category. Now that's interesting to see, because the last time he was here in this category, he was testing something completely different, and it was a stock bike, I believe it was. And yeah, it was just research and development at that time. So right now we have one of the much more experienced riders in this category, and we'll be interested to see whether he'll be fighting for the win this time round. And it will be quite a challenge for the other riders to put up a fight if that is the case. But for now, we focus on the riders coming into turn 4. You see a good mix, not large groups of riders all together, but we're interested to see what we get early on in the session. Now it looks like someone's raising their hand over there. I believe that is one of... Didn't manage to catch a number there, but we will try and see another view of that if there is anything that happened that's visible. There we go. That is rider number 23, Muhammad Razaiman Muhammad Said. It's one of the Inimitsu DFZ YAMAHA Racing Team riders. So seems to be early problems, but it's still early in the session. There's still another 16 minutes left, so we have still time for them to make adjustments, do what's necessary to fix it, and we will see them back on track. For now, we focus on the front straight. We see a lot of riders coming down. Once again, they're not close together like they usually are in the CP150s. Nevertheless, now we have rider number 36. That is one of the... Daniel, tak boring ke cakap seorang-seorang? I was waiting for you to come in. Dah rasanya sebab 5 bulan tak bercakap kan, dia lupa yang dia ada teammate kat sebelah ni. Okay Daniel. Yep. Masya Allah Daniel, tengok the magic boy. Siapa Magic lagi? boy is out again. Memang magic lah Fizarofa ni. Powder lah. The funny thing is we don't see him, and then suddenly he's up there. Betul. Masya Allah. Assalamualaikum guys. Selamat datang ke Malaysia Cub Prix round yang ke-3 dan 4. Selamat datang ke live Facebook Malaysia Cub Prix dan YouTube. Pagi ini kita sekarang di session yang kedua, free practice pertama CP125 bersama saya Azlacha dan Daniel, dan Nasha tengah jalan-jalan. Kita tengah panggil dia sebab kita orang dah 5 bulan tak bercakap ni. Masya Allah, risau juga satu persatu ke lupa rider-rider ke kan. Kena study balik ni, insyaAllah. Okay guys, sekarang ni di skrin kita sedang melihat kita punya star di CP125. Tidak lain tidak bukan Fizarofa yang memacu jentera dari pasukan saya juga, 1XX PKKR. Memang saya minat sangatlah Fizarofa ni. Saya suka cara tunggangan dia, cara dia punya strategi dekat track. Dia selalu last minute memang keluar time dia. Memang steady lah, saya suka dia. Tapi sekarang dipintas oleh Muhammad Syafiq Rosli yang mencatatkan masa 1 minit 24.556 start bersama pasukan Petronas SPRINTA YAMAHA Maju Moto. Ini dua ni memang super fight lah daripada ni kan, daripada hari tu.
That's right. Sedap tu kopi tu Daniel. Sedap. Kopi apa tu? Nescafe, lama tak minum. Okey, Daniel. Yang nervousnya track ni last turn diorang tak boleh cross penalty. over the green green line, yeah. If you see, I think you also spotted just now, one rider did cross it, so there will be, a warning as usual. If you do it once, but you do it twice, do it a third time, and there will be a penalty imposed. Macam mananya strict kalau korang tengok MotoGP punya strict langgar line kan, 3 kali kena warning, sama juga. Cub Prix pun dah mengikut jejak langkah FIM punya rule. It's much like how I mentioned to you earlier with Toprak, how he hit the line. Now, literally, I think it's half a centimeter that he hit. But even though yes, you can say not much advantage, but rules are rules. And drop down position nombor 2 kan, sayang sekali kan. And kita ada star daripada Honda ni. That's right. Saya punya fighter juga ni, Muhammad Zakwan Zaidi, yang memacu jentera Honda bersama Bonsiu Honda, correct? That's right. Once again, he's back now. I hope we can have a word with him later to ask him what is he doing here again now. Is it that he misses racing, or dia mesti rindu racing lah. Almost 2 tahun dah ni. Kita dah nak masuk ni dah 2 tahun dah. So Zakwan melepaskan rindu bersama jentera Kapcai. Welcome back, Zakwan. You see, I remember the last time he came, it was for development, and he was, it was really far of the timing, but it was just a stock bike developing. But now the timing is actually quite competitive. He's doing a 125, so I think he's going to be fighting in the mix this time. Mungkin kita mampukah kita akan melihat Zakwan pada minggu ini bersaing untuk kelompok hadapan. Tu dia. Bukan calang-calang rider Zakwan ni. Ada power. Now from that image, I don't know, maybe he wasn't pushing, but it looks like his bike was a development bike stock. It didn't look like it was really fighting them, but last time masa race yang kita tengok, bike masih under development. If I remember correctly, he said stock gearbox, stock engine, stock most of everything. So hopefully pada minggu ni jentera Zakwan boleh bersaing lah untuk kelompok hadapan kan. Something we would all love to see. But now we focus on none other than the Magic Boy, Muhammad Hafizah Rofa, number 24, with the very bright pink number going on the straights. Now he's currently running in second. Bright pink Oh, dapat pakai pink sekarang. I think the lever is pink as well, if I caught that correctly. For now we focus on, that's a fastest lap. Wow. 122. Wow, 1 minit 22.457 saat. That's almost 2 seconds faster than Muhammad Shafiq Rosli. That is lajunya. Where did that come from? That is absolutely ridiculous. Once again, it just looked like he wasn't even. It didn't look like he was on a particularly fast lap from the way it looked, but that was a 1:22.457. I'm interested to see what his previous time was. I think he has done a previous time 1 minit 32.306 saat. I think that was wet, perhaps. Oh alah. But yeah, I mean that's unbelievable. The gap. I mean, we're talking about 1.8 seconds from second place. That's paling laju 21.3. 21.3, yeah. But I mean, excuse me, in this session, that's masih PT yang pertama, and Fiza telah pun menunjuk taring, menunjukkan timing yang terpantas, dan berada di hadapan berseorangan, meninggalkan kelompok yang kedua ni. Kita dapat lihat sekarang Zakwan Zaidi yang serba merah di dalam kelompok itu. Kita ada juga Wai Pang. Siapakah rider Wai Pang ni? But looks like that was actually Zakwan Zaidi's fastest lap so far of the session, 1:25.524.
Oh. Okay, I think there's a glitch on our screens. Oh. Yep, that's gone now. 33 seconds for a lap. That was a technical error. Never mind, we're back with the action right now. And we are now looking at one of the KC Honda Racing Team bikes with the very distinctive orange color of the fairing. Okay guys, untuk korang yang nak tahu pasal konten yang kita buat, macam last time kita selalu bagi dekat korang live kan. Sekarang ni korang kena cari dalam minggu race ni jawapan-jawapan kod apa semua di dalam race ni. So maknanya kod-kod tu semua akan keluar, tak tahu bila-bila. Memang susah sikit. Memang susah sikit, tapi korang kena cari. So apa, hadiah dia pun lumayan kan. Dapat motor sebiji daripada Honda dan Yamaha. Terbaik tu. Baik, kita lihat sekarang kedudukan di tempat ketiga yang telah berubah. Muhammad Aiman Hafiz yang menaiki di tempat yang ketiga, mencatatkan masa 1 minit 23.742 saat. Dan di tempat kedua Muhammad Syafiq Rosli 1 minit 22.972 saat. Alamak, siapakah yang terjatuh itu? Muhammad Syafiq Rosli has fallen at turn 1. A few bikes evading him, thankfully. By the looks of it, his lever guard is gone. And his handlebar is bent as well. So let's see a replay of what just happened there. Apakah yang telah berlaku ni? Just too hot in. Bosan. It looks a bit, yeah. Just lost the front there, and by the looks of it, he's unharmed. Got up immediately, and banyak looks like it looks like he brought a few riders wide with him, but yeah, everyone is safely through, thankfully. By the looks of it, Muhammad Syafiq Rosli was on a hot lap, but I think that is no longer the case for now. But we focus back on one of the Moto1 Kyoto Honda KC Racing Team riders in the mix, right behind Zakwan Zaidi. Now that particular rider is Muhammad Haziq Muhammad Hamdan. Now as they go down the front straight, they're all looking for the slipstream, looking to get that extra advantage with the win. And by the looks of it, no improvements from Muhammad Zakwan Zaidi yet. He was on a fast lap previously, which was a 1:24.760. Still about 2 seconds off the first place timing of Muhammad Hafiz Al-Rufa currently. Now as Abalan has mentioned earlier, the fastest time previously was in the 1:21, so they're not far off that timing already, which is very impressive after a 5-month break. And for now, we focus on the action into turn 3. We have Zakwan Zaidi in the mix here. Now it looks like Zakwan's bike is struggling on power, but this is of course just a visual representation that we're seeing. We don't know if that's actually the case. We will look to get a few words on what he is facing currently, but we will see that as well later on in qualifying. As the riders go down turn 5, flick back to the right into turn 6, and they improvise turn 7 and 8 as they go down the front straight. And now that, if you guys just saw that last turn, you will see a green patch. Now that is the area that we mentioned earlier, whereby if you cross that line, you will get a penalty. And the reason we have strict rules like that, much like our SOPs with COVID, is mainly for safety. The reason being is that if they run off that area, it is very uneven and they're very close to the grass, and that can cause a ton of issues for the riders. And of course, the most important thing in racing, other than winning, is to keep safe. Ooh, a little bit of a moment there in turn 2. Now on screen we have Osama Muhammad Narzam going back into the pits. Rider number 99. Now he is on a nameless bike right now, as of now. I'm curious to know more about the bike that he has under him right now. But now we focus on Muhammad Harith Farhan, as well as his teammate there on the 2 Team Boss Pink Racing Team bikes.
Now, I believe number 17, that's Saiful Asari Muhammad. That's one of the new riders. So, Saiful Asari and Muhammad Harith Farhan both riding together in tandem. Now, we would like to see what Saiful Asari Muhammad can do this weekend. Now, he is not someone who is not familiar with Petronas Cub Prix. He is someone who has been here before, but now with a new team. Now we see the two Team Boss Pink Racing Team bikes. They're both riders going down the straight. Now, one thing that was really impressive about Muhammad Harith Farhan recently is he had huge improvements recently in the past 2 rounds. And with someone who is as tall as he is, to be riding CB125 bike the way he does is something to watch. And especially to be racing at that, with that kind of timing, it just shows that he has learned to adapt with the bike and done amazingly well. And we hope to see more of that very soon. Here we are right now, dicing with Muhammad Zakwan Zaidi, who is still in the 124, so not much improvements apart from the top 3 right now, who are running in 22s and 23s. Everyone else is currently running in 24s and 26. But we do have about, I believe that is 5 bikes, apologies, that have not set any times. Now we have the Petronas Maju Motor bikes in the mix with the riders here. This is a now that corner doesn't look tight, but Abalan, what do you think of the turn 6 here? But as you get into turn 7, 8, how tight is that area to make it overtake and such? Real. It doesn't look that tight because it seems wide, but it really is. Dia ketat, memang ketat. Memang sempit laluan tu untuk kita nak overtake. Kita selalu bila nak overtake 5 ke 6 tu nak masuk kat situ baru kita boleh. Tapi untuk Cub Prix, untuk motor Cub Chai, masuk 6 tu pun boleh. Sebab motor kecil kan. That's true. Boleh jolok. Macam last time saya track ni saya race 600, memang saya kena start daripada 5 dulu lah. Yeah. Nak masuk 6 tu gamble. Yeah, it's 6 tu gamble. because from 5 you can still go a bit wider, but Betul. going to 6 there's really only one real line that you can take, and Betul. it's really difficult. Yep. So that's why we saw a lot of moments in previous rounds where they go into turn 6 and a bit of a wobble when you're wide, and it's you if you can't control it, then that's you might be out of the race. So it's a very risky turn, but it's interesting to see how riders handle that and use it to their advantage. Right now, by the looks of it, Zakwan Zaidi is still in this fight with this group. Now still in the 124s, the mid to high 124s. He is on a good lap though. He's set a good sector 1. Dalam kelompok. So a much better fight than what we saw previously that he came back again in the Malaysia Cub Prix. He's at the front of this group now. He was at the back of this group, so he did set a good sector 1. Now let's see if there will be an improvement into the 123s or the low 124s. Getting good slipstream now. But by the looks of it, still a 125. So this is the last lap for this group of riders, as we only have less than 20 seconds now in this free practice 1 session, excuse me. And now they're all going into turn 1. Now what's interesting to see is all the different lines that the riders can take, because these bikes are so small yet with decent power, and you just the focus really is on slipstream, isn't it, when it comes to a CP125 bike or the CP150 for example. It's how you exit, which line you take going in. A lot of race planning involved when it comes to these bikes. Yap, bendera telah pun dikibarkan Daniel untuk mereka menamatkan sesi free practice yang pertama pada pagi ini untuk CP125. And sekarang kita masih melihat jentera 12 Zakwan Zaidi bersama kelompok-kelompok dan adik-adik beliau. Oh, Zakwan mesti rindu ni nak buat superbike ni. Tengok dia masuk corner, dia keluar kaki tak? Dari dalam Zakwan masuk. The aggression. Tight. Goyang-goyang ni Zakwan. It looks almost like he's practicing for the race more than he's chasing for a time at this point. Ada perubahan dari segi lap timing kelompok ni. By the looks of it, everything has stayed the same for now. The checker flag is out.
all the riders will take the checkered flag and we will have the provisional results for free practice 1 of the CP1 to 5 category shortly. As you can see in the background, clear sky still for now, but then again with Sepang, we never really know. It can be clear now, 2 hours later it could be a downpour. Betul tu. And as you can see, there are clouds in the background and we don't know if that's going to reach here, but for now we have the results. In first, we have Muhammad Hafiz Arofa. Second, we have Muhammad Shafiq Rosli. Third, Muhammad Aiman Hafiz. In fourth, Muhammad Haziq Muhammad Hamdan. In fifth, Muhammad Alif Daniel. In sixth, Rahimi Nabil Razu. In seventh, Muhammad Zaki Zamri. In eighth, Muhammad Zakwan Zaidi. Coming in ninth, we have Muhammad Izzat Muhammad Radwan. In 10th, Muhammad Nur Hakim. In 11th, Ahmad Shukran. In 12th, Muhammad Firdaus Muhammad Hamdan. In 13th, Awal Muhammad Al Fikri. In 14th, Muhammad Faris Afiz. In 15th, Abdullah Qayyum. In 16th, Muhammad Ashraf Daniel. Coming in 17th, Siti Nur Hafizah Muhammad. In 18th, Muhammad Osama. In 19th, Muhammad Rozaiman. 20th, Muhammad Adil Rosli. 21st, Muhammad Afizat Supat. 22nd, Saiful Asari Muhammad. In 23rd, Muhammad Harith Farhad Baharin. Now, the last 4 riders are not set a time, but this is free practice 1. There's still another practice session and qualifying up ahead. For now, we will go to a commercial break and we'll be back in a short bit. Power of Dreams. The Power of Dreams. Pagi, selamat datang pada siapa yang baru menonton Malaysia Cub Prix round ketiga dan 4 bersama saya Azlan Shah dan myself, Daniel Bogus. Welcome back. Now, it's been a long time since everyone has seen us with this backdrop, seen us sitting here speaking to you guys on Facebook Live and now YouTube as well. So welcome back. We enjoy having you back here with us today. And we have a lot of action coming ahead. We just had the CP150 free practice 1 as well as the CP1 to 5. Yap, Daniel. Macam last time kan kita ada giveaway. Tapi giveaway kita sangat mudah. That's true. It was just watching the stream and looking for the code. But this time it's different. Yap. Sebab hadiah pun lumayan. Hadiah lumayan. And then yang penting korang kena stay tune tengok je race weekend ni. And jawapan-jawapan dia akan berada di setiap apa yang tengok ni dekat skrin sekarang. Peserta peraduan dikehendaki melengkapkan 4 bahagian peraduan dan semua jawapan hendaklah dihantar ke pautan yang diberikan Google Form. Bahagian 1, kod rahsia. Gabungan 15 bahagian kod rahsia akan diselitkan dalam beberapa posting di submare Facebook, IG, Twitter. Contohnya kod SPM Cub Prix 01S. Macam itulah. So korang kena tengok posting-posting ke video-video yang sebelum-sebelum ni akan ada semua ditunjukkan. So jangan lepaskan peluang ni guys. Tengok layan race dan menang motor tau. Bahagian kedua, soalan live.
Daniel sambung. So yang kita akan ada adalah 3 soalan yang akan diberikan ketika sesi Facebook Live. Contohnya adalah soalan 1 tahun ni merupakan kali keberapa perlumbaan dilangsungkan di Lita ini. So lepas ni kita akan bagi soalan and for you guys just gonna stay tune je untuk soalan tu. Kita ada 5 soalan tau. Okey, ini ada bahagian 3. Ini bahagian 3 reka slogan. Reka slogan ni korang reka lah. Nasha cantik, rider menang. Itu slogan apa-apalah. Kalau kau buat panjang-panjang nanti takut Min tak baca pula. Yang apa? Yang bernas, yang ideal dia, yang okey, yang mantap. Fikirlah. Okey? Lu fikirlah sendiri bab kata Abang Nabil. So yang untuk soalan yang akan datang ini adalah Assalamualaikum guys. Tiba-tiba saya sampai Terkejut. Terkejut So, ini adalah guys. Lagi sekali. So, ni time soalan akan keluar. So, you guys stay tuned. 10 AM, 11:50 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 4:30 PM untuk hari Sabtu dengan hari Ahad 11:30 AM, 12:30 PM, 2:30 PM, 3:45 PM dengan 4:35 PM. So stay tuned, jangan lupa saksikan live and you guys have an opportunity to win a bike. Bukan senang nak menang motor. So this is an opportunity for you guys. It's as easy as that. So welcome back Nasha. Assalamualaikum Daniel. Waalaikumsalam. Assalamualaikum guys. Guys, mesti bosan kan tak ada saya kan? Bosan? Sebab ke tak ada saya pun tak apa? Tak, Abang Lam biasanya cakap kalau ada Nasha ceria sikit kan? Ceria sikit ya. Macam mak nenek guys. Guys, Assalamualaikum guys. Berapa banyak Assalamualaikum. Tak, mungkin ada peminat yang baru masuk. Apa kata korang share dulu kita punya live. Korang tak rindu ke? 5 bulan Daniel kan? Kita back to Sepang. It's been too long. Dia macam, nak tahu tak Daniel? Nasha kan? Macam rasa macam semalam masih lagi duduk dekat rumah, work from home. Tiba-tiba, aku ada di Sepang. That's true. Dah bau asap dah. Betul. Nampak dah berpeluh-peluh ni. Rindu dah. Kan, khas untuk peminat-peminat Cub Prix yang tengah layan live sekarang ni. Korang share lah. Come on lah guys. Jadikan 1K view untuk masa sekarang ni. Memang nice lah. Korang boleh hantar star. Kalau hantar star tu nak minta kita jumpa siapa-siapa rider ke, mekanik ke, bos ke, siapa, abang-abang TV ke, Marshall ke untuk interview. Maybe kita boleh laksanakan gitu. For example, if you guys want to request for us to go and talk to Zakwan Zaidi, for example. Betul. Bagilah star guys. Give stars and send a request. It's as simple as that. Korang lupa kan yang kita boleh bagi star Daniel kan? Daniel. Lama Nasha tak nampak Daniel. Tadi kan kita cerita pagi lah guys. Sorry sebelum kita sebentar tunggu budak-budak WIRA keluar kan. Tadi korang dah dengar Daniel terangkan pasal menang motor. Pagi-pagi Nasha nampak Daniel. Ingat Mak Saleh mana? Memang Mak Saleh guys. Betul. Itu cerita dia. I mean, tanya soalan yang macam dia macam Mak Saleh mana? Saleh mana? Dia memang Mak Saleh rupanya. Lepas 5 bulan dah lupa-lupa macam mana dah. Saya dah tak ingat muka Daniel macam mana. Jumpa balik, macam ni muka Daniel. Saya baru ingat. Semalam tu fikir macam mana muka Daniel gitu. Macam tu. Sama je, tak ada perubahan. Macam itulah kami. Dan korang semua, wah tengok dah naik 270. Come on guys, share lah banyak-banyak. Pergi share, bagi tahu yang kita berlumba semula di Lita Sepang. Saya rasa Daniel dengan Abang Lan dah banyak kali sebut. Saya sebut kali yang keberapa saya tak tahulah kan. Sebab lepas ni kita nak tengok kategori WIRA KBS. Daniel tengok tak pusingan yang kedua? Dah masuk dah. That's right. Green flag is out. The riders are heading out right now. So this is interesting to see. There's going to be a 15-minute free practice 1 session for the young riders here today. Now we have an entry list of 19 riders. Daniel ingat tak masa pusingan yang lalu, pusingan kedua, 31 punya rider, 1, 2, 3, 4. That's right, 4 rider team. Jadi
Dia 1, 2, 3, 4 dia sapu habis macam That's right. right. Masa pusingan 1 pun 1, 2, 3. So sekarang ni memang Akil Daniel dengan Syamil di tempat yang kedua fight point yang sama. It's going to be a very close championship fight. I believe it's going to go down to the last race. It is a category whereby we have a team with 4 riders, a team with 3 riders, and they are all very competitive. Now the 4-rider team is of course the Petronas SPRINTA YAMAHA 31 racing team, and of course if you guys remember from the last races, even last season, they'd have the numbers of 30, 31, 32 and 33 all together. Now what we always notice is that they race together as a team, they compete together, and by the looks of it, there are no team orders whereby one rider has the benefit. Everyone's just fighting for themselves and the team. Daniel, kalau Daniel tengok tahun ni punya persaingan WIRA KBS macam mana? Walaupun kita baru saja 2 pusingan kan, tapi kita dah nampak dah pasukan Moto1 Koyoko Honda Case Racing pun boleh tahan, di mana mereka memberikan cabaran kepada pelumba-pelumba yang berada di kelompok hadapan, seperti selain daripada itu kita ada Haziq Zafri, Indra Hakimi Radwan, Irfan Haikal, antara pelumba-pelumba yang akan kita beri perhatian selain daripada 4 pelumba daripada pasukan 31 Racing. That's true. Now one rider who I did mention since last season, which I really want to see perform because he has performed remarkably outside of Malaysia as well, is Indra Hakimi Radwan. And earlier in round 1 and 2, we already saw some moments of brilliance from Indra Hakimi. So I'm tipping him off to be one of the riders to really bring the fight for victories this season. I hope to see him fighting strong. He has improved this season, and we shall see very shortly how he will perform this weekend. Betul Daniel, kita tengok memang, wah Daniel 303 sekarang ni live. Nice guys, korang share lagi. Keep sharing. Nanti korang tahu tak yang korang boleh menang motor, layan je live ni boleh menang motor. Dan kita back to sekarang ini WIRA KBS 41 mata. Daniel, Akil Daniel di tempat yang pertama, dia adalah pemenang pusingan yang kedua, dan juga Syamil pemenang pusingan yang pertama di tempat yang kedua. Manakala Daniel Johan 40 mata di tempat yang ketiga. Beza 1 mata, lepas tu sama mata. Diorang ni memang dah lah, satu tim kan? Yeah, it's so 1, 2, 3. Nampaknya persaingan bukan saja di kategori CP150, CP125, malah di kategori WIRA KBS. Another rider which I forgot to mention was Muhammad Harith Haziq, another rider who has performed exceptionally outside Malaysia, even in Malaysia. And after last season, I remember interviewing him, he said that he was still getting used to it again, coming into Cub Prix, still getting used to the bike. And this season, he has shown his capabilities again. And we could say that 20 points is a gap for him right now, but there's still plenty of races left, and anything can happen on race day. It's all but decided yet. For now, we look at the Petronas YAMAHA SPRINTA 31 racing team riders all together, and one of the riders which I mentioned earlier, Indra Hakimi, on your screens just now. By the looks of it, he's taken a fall, as well as one of the Team Boss Pink Racing riders. I think that's Siti Nur Shafia. That's right, there we go. That's at turn 4, I believe that is. We'll press the replay and see what happened there. Did the riders come into contact? They do have 10 minutes left. Will they get the bikes out in time? We shall see, but for now we focus back onto the track. There's a great view of the exit of turn 4 there. You can see the grandstands in the background there. Of course, the grandstands are empty. We do not have any spectators. We're still following the SOPs. We're observing it very strictly. With the bubble state, which we will mention later on, I believe with none other than Ron Hawk and Azan Shah later on. So we will explain further our SOPs to make this race weekend happen, because obviously for the riders and for the teams, they have been waiting eagerly to race again. It's been too long. So, lama kita kat rumah tak pernah ada ni kan? 5 months, it's selalunya 2 bulan lah, 2 bulan lebih lah paling lama. Bulan puasa tu sebulan. Ni kan bila dapat kembali benda ni, alhamdulillah memang
sangat-sangat berterima kasih kepada semua yang membantu menjayakan untuk kita semua boleh berlumba semula. That's true. Apologies, and yeah, the rider that took a tumble now was not Hitlan Hakimi Radwan. I read that wrongly. That was Muhammad Farid Hakimi, another strong rider in this category. But yes, once again, we will explain further our SOPs coming into this weekend later on in the day. But yeah, as Nashar mentioned earlier, usually it's a 1 to 3 month break and your race rhythm isn't really gone that badly. But a 5-month break whereby you can't train at the tracks, you can't really go out and go to the gym, that is something that's going to be very hard to come back from. We only just got some leeway in our SOPs whereby we could go for training again. So it's been a difficult 5 months for everyone involved. For someone like Abalan, especially for 2 years not having raced, that's even harder. So for everyone, every rider, every team come back, and it's a challenge, but we're happy to be back here. We're thankful that all the governing bodies have let us come back into racing again, and we will see what happens in this double-header weekend. Now on your screen says Muhammad Idlan Hakimi Radwan, currently running in 5th. Will his lap time improve? It does. He's in first right now with a 125.628. On your screens once again, at the front there in the Moto1 Koyoko Honda KC Racing Team rider, you could see, I believe that was Nabil Abdul Rahman, as well as Alan Haris Herman in the front of the group there. Now we follow Muhammad Idlan Hakimi Radwan into turn 2 with the riders I just mentioned behind him. Looking to get a few tips on how he got that lap perhaps, but as always we see the Petronas SPRINTA Yamaha 31 Racing Team riders always together and separate from the groups ahead. And once again, it's one of those things where we see a coordination of the team riders all coming together, but only 3 of them actually right now. Daniel. Yep. Oh, 348 sekarang ni. Yang tengah tengok live kita, guys. Thank you guys. Kalau boleh hantar star, kalau nak saya potong sikit, terpotong sikit Daniel, tak apa, jap yang boleh hantar star, boleh hantar star untuk kami, boleh. Kalau nak kami berbual dengan siapa, boleh. And then share banyak-banyak, sebab siapa yang layan live ni berpeluang untuk menang motor. Tak payah bayar guys, tapi kalau boleh menang motor, 2 buah motosikal yang akan dimiliki oleh siapa punya motor ni. Korang kenalah tengok dekat postingan kami dah posting di Facebook dan juga Instagram. Macam mana nak menang, korang kena tengok. Okey, kita sambung balik dekat 3 pelumba pasukan 31 Racing ini dengan Idlan yang melakukan catatan masa terpantas 1 minit 26.054. Izaham Hanafi 1-2 pasukan Idemitsu DFZ Yam Honda Racing. Jadi ingat tak tahun 2014, 15, 16 pasukan YAM masa tu mendominasi kategori WIRA KBS. 2014 masa tu Khairi Dampawi, lepas tu Farhad Baharin, seterusnya kita ada Syafiq Izarik dan juga Syaifuddin Azman. 4 tahun yang kalau kita lihat masa tu pasukan YAM mendominasi. Dan nampaknya awal-awal pagi ni di praktis yang pertama, 2 pelumba pasukan YAM telah orang katakan melaungkan amaran ke, di mana mereka yang melaungkan. Kita tengok Izaham Hanafi dan juga Idlan yang melakukan syaratan masa terpantas di sebelah pagi ni. Tapi masih lagi terlalu awal untuk kita mengatakan, di mana ni baru saja praktis yang pertama, kerana kita ada praktis yang kedua, petang kita ada sesi qualify, di mana itu adalah penentu untuk mereka layak ke shoot out ataupun tidak. Kita nantikan di sebelah petang nanti. As you mentioned earlier, the YAM racing team has had great domination in previous years, and perhaps
honestly, in my opinion, one of the best signings I think for them, which is Muhammad Idhan Hakimi Radwan, after his success with the Thailand Talent Cup, the Honda Thailand Talent Cup, he was he performed exceptionally, let's say. And with him, the young rider in this category, doing what he's doing now, it's great to watch, and we hope to see plenty more from Idhan Hakimi Radwan and Idemitsu DMC Yamaha Racing Team. As well, if they have a huge challenge ahead with the Petronas SPRINTA 31 racing team, it will be a challenge to overcome, but we do hope to see good fights and battles coming up ahead. Now we have a new fast this time, Muhammad Shamil. Oh, plenty. Okay, all the three of the Petronas SPRINTA Yamaha 31 racing riders have taken first, second and third. Now that is Daniel Johan in first, Muhammad Danish Anand in second, Muhammad Shamil Amshar in third. Once again, the three of them riding together, getting the times together and making things happen. Daniel, kalau kita lihat Daniel kan, catatan masa terpantas di lita ini yang dilakukan oleh Muhammad Haziq dengan melakukan 1 minit 24.404 saat. Itu adalah benchmark kalau kita nak lihat di mana setakat ini Daniel Johan hanya melakukan 1 minit 25.117 saat. Dan catatan masa ni pasti akan semakin baik kerana ini di sebelah pagi. Mungkin mereka dah lama tak pegang motor kan, macam Abang Lan ada kadang-kadang dah lama tak pegang motor, masih nak cari balik keserasian feeling tu, datang balik. Itu yang akan kita lihat nanti. Catatan masa ni confirm saya pasti akan berubah lagi kerana mereka akan melalui dua latihan sebelum ke sesi shoot up. For me, the amazing thing that I've seen this morning is how many riders are already coming near to our fastest time laps. And as I said, that Muhammad Shamil Amshar with a 124.846. Now the time to beat is a 124.408, was it? So, once again, early morning in the session, they're already doing timings that are very impressive, especially after a 5-month break. Now, that's a testament to the way the riders have used this 5 months. Did they just sit at home and wait, or did they train hard, keep their rhythm up, keep their fitness up? And you can see which riders have really pushed for that, and very impressive timings from Muhammad Shamil Amshar as well as the rest of the top 5 currently. It's great to see what's going on right now, and we hope to see more of this later on in the day. Now we have a question on Facebook. YPSS dah lepas ke? Belum lagi. YPSS is coming up shortly after the Petronas SPRINTA Pro-Am Cup free practice, which will be after this free practice session. That will be around 11 o'clock in the morning. And don't forget, guys, please share the live. Let's get everyone back watching Malaysian Cub Prix once again, and let's enjoy this racing weekend all together that's coming up ahead. Nasha, ada soalan, macam mana nak join Cub Prix? Nampaknya pemilihan rider dah lepas adanya. Kita kan hari tu ada open untuk selection rider 2022 tahun depan. Tapi itulah dah tutup sebab tahun ni kita dapat sambutan ataupun pendaftaran yang sangat memberangsangkan. So kita tutup awal 31 bulan 8 tu. So maaf lah yang orang kata tu tak sempat nak daftar, tak sempat. Tu cepatlah. Selalu saya cakap dia ni, korang kena keep follow kita punya Sockmac. Sockmac. Social media kita. Tak kisahlah Facebook ke Instagram, Twitter, TikTok, website, sebab kita sentiasa update. So segala perkembangan korang kena tengok dekat situ sebelum orang kata terlepas lah macam ni. Sayang sekali kan. Sebab tutup 31 bulan 8 yang itu. Tapi jangan risau. What that means is you have another year to practice for the 2023 season. So tapi sabar sikit lah. Sabar sikit. Tapi jangan risau. Saya dengan Abang Lan pun kena sabar 2 tahun dah. So you just keep waiting and the opportunity will come. Jangan lupa kalau nak join, stay tune untuk update kita untuk tahun depan. Kita akan ada selection once again for musim 2023. Then next season 2022. Okay. So stay tuned. Jangan lupa stay tuned to all our social medias. And for now, the checker flag is out for the WIRA KBS Free Practice 1.
Now that the riders take the checkered flag, we will have the provisional results for the WIRA KBS free practice 1 up on the screens for you guys. Hafiq Azmi, salah satu rider international kita pada masa dulu dekat World Championship Moto3. Betul ke Moto WIRA ni masa turn 1 guna gear 5? Oh my god. Hafiq je kau boleh buat. Hafiq je lah yang buat. Jadi keputusan untuk sesi latihan bebas yang pertama, Syamil Amsyad tempat yang pertama, Daniel Johan di tempat yang kedua, manakala Danish Aiman di tempat yang ketiga, Idlan Hakimi Radwan 4, Izaham Hanafi 5, 6 Aki Daniel, 7 Adib Haris, 8 Ellen Haris. Di tempat yang ke-9 Hari Haziq, 10 Farid Hakimi, 11 Nabi Abdul Rahman, 12 Ahmad Syamil Akmal, 13 Farish Ikmal, 14 Hafiq Harid, 15 Adam Haikal Jaha, 16 Muhammad Irfan Haikal, 17 Muhammad Hafizah Supaat, 18 Muhammad Hazim Fairuz, dan tempat yang ke-19 tidak melakukan sebarang syaratan masa adalah Siti Nur Syafiah Alia. After her crash in turn 4 just now, I think they never got the bike out. And also just to answer your question real quick, Fiz Haris, Pro-Am dah lepas ke? Belum lagi. Pro-Am akan datang lepas WIRA KBS. Lepas ni kita akan tengok Pro-Am Cup. So, welcome back to us in the studio. It's been a while that we've been here. Yes. Dah lama sangat. Rasa it feels great to be back though. Betul. It's great to be talking to you guys once again on the Malaysian Cub Prix Facebook page as well as YouTube. Jangan lupa kalau you guys want to watch us on YouTube, we are live on YouTube right now. Tapi dekat YouTube tu kalau tak balas komen tu janganlah marah. Yes. Kita tengah berusaha keras untuk update macam-macam dekat sini kan. Betul. Kan nak bagi hadiah dekat korang semua. Lepas tu sentiasalah buat yang terbaik untuk peminat-peminat Cub Prix ni. Apa yang penting, share. Betul, share. Let all your friends, all your family watch Cub Prix with us because we're back in action again after so long. So let's enjoy it all together. Daniel. Yep. Daniel rasa hari ni berdebar tak? Biasa. A bit. Nasha berdebar petang ke? What was it? Petang nanti. Sebab Betul. qualifying kan? That's true. It's about, especially sebab this weekend is a double header. Yep, so betul. ada race 1, ada race 2. Bukan one DJ. So it's going to be interesting to see how they plan this out. Ni There we Daniel. go. Saya baru nak cerita, pandai lah Daniel ni, tiba-tiba Daniel petik tu keluar kan. Tengok ni. Lepas ni kita tengok Petronas SPRINTA Pro-Am Cup. Lepas tu kita tengok YPSS, yang mana tanya adik-adik YPSS ni bila nak keluar. Kejap lagi dia keluar. Honda Dash pun kejap lagi dia keluar. Yang kredit Yamaha MVX Challenge. Daniel ingat tak? Dini tu menang kan? Oh yeah, New Dini kan. Dia dah lah lakukan syaratan masa terpantas. Betul. Tu nanti kita nak tengok. Lepas tu kita ada CP150 latihan bebas yang kedua sebelum kita akan berehat sebentar bersama Daniel. Dan kita sambung WIRA KBS praktis yang kedua. 1 to 5 praktis kedua. Lepas tu saat yang mendebarkan untuk semua pelumba dan kami-kami di sini. Apa tu Daniel? Sorry? Petang lah kita ada qualifying. Betul, kita ada qualifying petang. And the thing that's going to be interesting tomorrow morning is the Super Bowl. Untuk CP150 as well as CP125 will have the final top 10 grid positions sorted. Now, as usual, we still have the Super Bowl for the CP150, but we have the race 1 and that carries on to race 2 on Sunday. Daniel, kita kan untuk 150 kita ada kita ada 2 kali qualifying tau. That's tak right. Ada We do have 2 kali qualifyings. Tak silap saya. Sekejap saya tengok balik. Kita petik. Sekejap. Keluar. Gitu. Ni hari Sabtu kita tengok di mana kita ada kan Super Bowl kita ada salah lah, sorry lah Daniel. Ya, kita ada qualifying 1. Lepas tu kita esok kita ada Super Bowl macam biasa lah guys. Lepas tu kita tengok hari Ahad pula. Sebab CP150 ada kelayakan kali yang kedua. And Super Bowl 2. Ya, betul. Itulah tugas-tugas
senior-senior kita. Daniel, bayangkan Daniel, dah lah nak kena minggu ni tugas berat tau untuk pelumba-pelumba. Bukan CP150 je, CP150 double lah. Yeah, dah I mean, ada double race. Qualifying, Super Pole, race, all three twice. 5 bulan tak race. Siapa yang tak buat fitness akan nampak nanti lah. Kan, tapi sebenarnya kita sebagai rider mana fikir semua tu kan. Yang kita fikir, kita nak buat yang terbaik and kita nak menang. That's true, that's true. Daniel rider, Daniel tahulah. So, saya dengan Daniel, Daniel? Kita nak berehat bersama Daniel dan Nasha. Kita rehat sekejap. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang
Hello guys. Alright, so we are back now with the Petronas SPRINTA Pro-Am Cup. This is going to be their free practice session, and I believe their only free practice session before qualifying later on in the afternoon. But right now we have a 24 rider lineup for this weekend. A few of those names which are familiar: Martin Kejuaaran. We also have the likes of Fauzi Hassan, Amirul Afiq. Now, Amirul Afiq is someone who has dominated this category and has been a champion in this category before. And he is back again this season after competing last season, I believe, in the CB 125, if I remember correctly. But now he's back in the SPRINTA Pro-Am Cup. And we will look to see whether his domination continues. He was really untouchable so far in round 1 and round 2. So we hope to see more of that, and we hope to see him progress into the categories above World Cup as well. We do have a lot of other riders which have put a good fight in. Fikri Azamuddin as well, Arfik Hilman, another one who has put a good fight, as well as Fawaz Yasir. Another rider also that we should mention is Muhammad Zuhri Yazid, who is quite familiar with the top 3 fights. Now we see all the riders getting to grips, getting warmed up. So go into turn 5. Now, once again, we mentioned that this is a 24 rider lineup, so quite a big lineup this time for the Pro-Am Cup. And we'll see how this fares off into the weekend. Now we are looking at rider number 45 from Hadi Shafiq Rosman. Now this category, the Pro category, is one category that is dominated by the Yamaha and the Hondas. But we do also have one rider on the Modernas right now, that is Sharifuddin Shamsuddin, rider 97. So stay tuned for his bike, as he is what we would say the odd one out riding the Modernas. But you never know, that might be the decision that changes the whole perspective of which bike to use in this category. For now on your screen is rider number 27, Amirul Afiq Sulugin, the rider who has dominated this category in the past and once again is dominating this season again. Big number 27 that's very recognizable from the front, no fancy number for this rider. He doesn't need anything fancy to prove what he's worth, but now it seems we have a follower. There's Muhammad Affan Fakri Razi. I believe that is at turn 4, is it? Oh, that's at turn 2. Berapa apa pelumba yang menggunakan genre bernombor 62? 88. 88 itu adalah Affan Fikri Razi yang terjatuh di selekong yang kedua. Now turn 2 is a corner that catches a lot of the Cub Prix riders out, mainly because it is a cambered turn slightly and it is going downhill. So it is very easy to let the front wash out when you're going down that turn. You see with a lot of the lighter bikes, it's less of an issue when it comes to bigger CC bikes, but it is something that they have to overcome, and it's something that you can see in the seller riding into turn 2. But for now, we focus on the leader in previous races, Muhammad Amirul Afiq Sulugin, in a very, what we would say, an incognito bike, just the black and orange livery, nothing too special or fancy there. So we focus down into turn 2, we see the riders coming in. Tak ada apa-apa lah dia ni. Saya ingat saya nak menyampuk dia, tapi tak apalah, dia ni teruskan lah. Dia macam bak kata Abang Lan, dia macam melupa kau orang sebelah siut. Dia lupa ke dia ada rakan komentator kat sebelah? I thought you were busy making your drink, you know. Bukanlah, Daniel. Kita tengah tengok, fokus tengok ni Amir Rafiq ni. Dia champion Pro-Am Cup tahun 2019. So, pusingan kedua dia menang. Pusingan pertama dia menang. So, adakah pusingan kali ni dia akan double win? That's true. And if it is a double win, it's a huge gap that he's going to pull, which by the looks of it, it is very early to say, but Betul. he might have already confirmed his championship win if he wins the next 2 races. Because I can't remember what the point gap is exactly, but we will get that
Dia Amirul Afiq 50 mata di tempat pertama, manakala Subhan Humam 29 mata di tempat yang ketiga. Adik Karib Abu Bakar 25 mata. So kalau nak ikutkan, kalau dia dah double win, dia dah dapat 100 mata. So memang agak sedikit selesa lah kan. So kita tengok lagi bab kata dia, masa lagi terlalu awal guys untuk kita berkata tentang championship, sebab kita baru saja 2 pusingan dan kita akan menuju 2 pusingan ni. And then kalau kita lihat perlumbaan kategori Petronas SPRINTA Pro Cup di sini, syaratan masa terpantas dilakukan oleh Amirul Afiq sewaktu di sini pada tahun 2019. Beliau melakukan 1 minit 26.7 di ketika saat. Setakat ini beliau hanya melakukan 1 minit 28.702 saat, tapi set pertama tidak nampak semakin baik syaratan masa yang dilakukan oleh Amirul Afiq dengan melakukan 34.640 di sektor yang pertama. Dan kalau kita lihat di tempat kedua Subhan Umam 1 minit 29, beliau juga adalah pelumba yang menduduki di tangga kedua secara keseluruhannya dia. Dengan di litan yang besar ini sebenarnya kedudukan petak, kalau kita starting last pun dia tak ada masalah sebab ini adalah litan yang besar. So kita boleh catch up balik dengan 6 pusingan tu, boleh kejar balik one by one. Macam saya ingat lagi di kategori CP150 Izzam Iqmal, beliau bermula di petak yang terakhir, berjaya menaiki podium di tempat yang ketiga. So litan yang besar ni kita susah nak jangka. Kadang-kadang kita boleh berada di tempat pertama, tempat kedua sewaktu di sesi latihan, sewaktu di qualifying, tapi sewaktu perlumbaan tu yang menentukan. Dah nampak check flag tu baru kita tahu kita boleh menang. Sebab litan yang besar macam Daniel pun tahu, Azlan tahu kan. So masih lagi terlalu awal untuk kita menjangkakan guys kategori Pro Cup ni. Tapi Amirul Afiq sentiasa memperbaiki caratan masanya semakin baik dengan caratan masa 1 minit 27.266 saat, meninggalkan Subhan Humam dengan 2.188 saat di belakangnya. Petang nanti mereka akan melakukan sesi kelayakan. Jadi kita lihat setakat ni inilah keputusannya, dengan salah satunya pelumba melakukan caratan masa di bawah 1 minit 29 saat, iaitu Amirul Afiq Ahmad Solikin. One thing that we do see that's very different from the other categories is that we don't see any large groups of riders. Now, the disadvantage there is that you don't get slipstream. And that's interesting to see whether that's a personal preference. Is it a tactic? Is it to avoid your competitors from getting the slipstream? Personally, I feel like slipstream is so important in the big circuit like this, where you have a bunch of straights where you really need that drag advantage. But nevertheless, it's working for Amirul Afiq. I don't think anyone can really tow behind him with that pace that he has. But it's interesting to see how the tactics play out in this category. But like Nasha mentioned, anything can happen in race days because this track is so big, so wide. You can go from the back of the grid to the top 10 fight within 1-2 corners. So plenty to fight for, plenty to witness for us sitting here right now. Now we focus on Matan Kumaran on once again a different livery, I believe, but a very striking livery that we can spot very easily. Very nice to see. This comes down the front straight. Third position currently. Looks like he might have made an error in the lap that he did just now, because he set a 1:35, which is way off his current time, fastest time of a 1:29. Now we do have the father and son combination still in this category, I believe. Kita tak lupakan father and son kita. That's right. Yang kita lihat setakat ini tempat keberapa Daniel father and son kita Daniel? We'll check that in a short bit. Kalau kita lihat Daniel, father and son di tempat yang ke-24, Muhammad Fauzi Hassan tidak melakukan sebarang caratan masa setakat ini. Manakala anaknya berada di tempat yang ke-11. Dia Daniel, kalau Daniel nak tahu senang je.
nombor bapak dia 26, anak dia 62. So terbalik je. That's right. So stay tuned for those two. It's great to see both of them racing together. It's not often you get to see the father and son combination in the racing scene, but we do see it now. We have it here only in the Petronas Malaysian Cup Prix, and it's going to be great for us all to witness that once again. Now, Muhammad Fauzi Hassan is not a slouch at all, but by the way, he has competed in the Malaysia Superbike Championship in the 250cc category, and I do remember him taking a couple of podiums in the B category, I believe, the rookie category. But for now, we focus on the action. We see Amirul Afiq Solihin in turn 5 right now on the outside line. Tak banyak perubahan carta masa Daniel kan? Yeah, masih lagi carta masa yang sama, tapi kita nampak pelumba-pelumba yang lain semakin baik. Syazul Naim memperbaiki carta masa di sektor yang ketiga 04.705 saat, manakala Metin Kumaran, kalau korang tengok, Metin melakukan carta masa di tempat yang ketiga, memperbaiki carta masa di sektor yang ketiga semakin baik. Dan kedudukan tidak begitu banyak. Adib Karim naik di tempat yang ketiga, melakukan 1 minit 29.807 saat. Metin turun di tempat yang keempat. Muhammad Syazul Naim turun di tempat kelima. Fikri Azam Nuruddin berada di tempat yang ke-6 dan tidak terlampau banyak carta masa yang berubah. Masih lagi Amir Rafiq di tempat yang pertama. Dan ramai yang tanya di komen ni, YPSS lepas ni ke? Yes, selepas ni kita akan lihat bagi kategori Yamaha Petronas Super Series. Dan seterusnya kita akan lihat Honda Dash 125 Challenge dan juga AEON Credit MVX Challenge. Sebelum kita akan ke CP 150 praktis yang kedua. Now once again, we must mention kepada sesiapa yang tanya whether or not kita boleh ada spectators. Tidak, we are still not able to have spectators, and that is because we're still following our SOPs whereby we will not have any spectators for now. Perhaps in the near future, if the cases improve and with the blessing of our governing bodies, we may be able to have spectators again, but that is to be found out later on. For now, we can just enjoy on our Facebook Live or on our YouTube, so don't forget to share it on your Facebook. Let a lot of people see that we are back in action again for those who didn't know yet, and we can all enjoy the racing that we will see this weekend together. For now, we have less than 1 minute and 20 seconds in this free practice session. Kalau kita lihat carta masa di sektor yang ketiga, Adib Karik terpantas 02.86 saat. Tapi maafkan saya, tersilap sebenarnya. Ada berapa pelumba? Ada 6 pelumba yang sekarang ini berada di pit. Sekarang ini dengan 6 teratas ni yang berada di pit. Amir Rafiq, Subhan Umar, Adib Karik, Metin Kumaran, Syazul Naim, Fikri Azam Nuruddin. Dan setakat ni kalau kita lihat di skrin 98 ni adalah Zuhilmi Yazid. Saya ya, Zuhilmi berada di tempat yang ke-8 di pusingan lalu. Zuhilmi melakukan carta masa terpantas 1 minit 27.482 saat. Dan ingat tak Daniel, ada satu ketika Zuhilmi dia bersaing bersama dengan Usama Nazam dari pusingan pertama sampai pusingan terakhir, pusingan yang second lap terakhir, tiba-tiba putus jauh tu kan. Dia punya fighting tu memang orang kata memang sangat sengit lah masa tu. Dan Zuhimi antara pelumba yang agak lama juga dalam perlumbaan yang pelumba yang berpengalaman dalam perlumbaan Petronas SPRINTA Pro Cup ini. Dan kita lihat dua pelumba ini 28 dan 46. 28 itu adalah Faizul Abdul Rahim dan 46 itu adalah Muhammad Afiq Hilman. Syarikat Peran telah pun dikibarkan. Jadi tamat sudah bagi sesi latihan bebas kategori Petronas SPRINTA Pro Cup. Selepas ini kita akan lihat bagi kategori YPSS. And once again, we have a question from Rauf Lahab. Boleh masuk SIC tengok ke ni? Memang tidak lagi, sorry, sebab kita kena ikut SOP.
Currently kita tak boleh ada spectators, tapi for now kita boleh tengok dekat Facebook Live. So don't forget to share, like and watch the live stream. For now we have the provisional results for the Petronas SPRINTA Pro Am Cup free practice. In first place, Muhammad Amirul Afiq. In second, Subam Humam. In third, Muhammad Adib Karith. Fourth, Martin Kumaran. Fifth, Muhammad Shazul Naim. Sixth, Muhammad Fikri Azam. Seventh, Muhammad Arfiq Hilman. Eighth, Sharifuddin Shamsuddin. In ninth, we have Muhammad Zulhimi Yazid. In 10th, Muhammad Danish Fitri. In 11th, Muhammad Shafiq Nazrul. In 12th, Muhammad Fazil Hakimi. 13th, Muhammad Ashraf Shafizal. 14th, Muhammad Shahrizal Kasmiran. 15th, Muhammad Faisal Abdul Rahim. 16th, Muhammad Hadi Shafiq Rosman. In 17th, we have Hasfa Fendi Hassan. 18th, Kamarun Abdul Karim. 19th, Nur Aina Hadisha. 20th, Muhammad Zarik Rosman. 21st, Muhammad Afan Fakir Razi. 22nd, Muhammad Kamal Alif. 23rd, Adam Farhan Amirdel. And 24th, Muhammad Fauzi Hassan with no time. We will head to a quick commercial break and we'll be back with more action after this. Okay guys, kembali lagi bersama saya Azlan Shah dan kita ada tetamu yang dah biasa kita jumpa dan selalu kita berborak, Mr. Ron Hawk. Okay, Ron, 5 bulan kita cuti. Apa cerita ni? Mana hala tuju Malaysian Cub Prix ni? Tapi okey lah, happy lah semua orang dapat tengok Malaysian Cub Prix back again this year. Saya rasa kita tak boleh buat apa sebab keadaan COVID menjadi isu bagi penganjuran acara. Tapi yang penting saya rasa kita kena jaga kita dulu dan kita berterima kasih lah sebab Cub Prix dapat bermula balik dalam fasa 2. Dan komuniti kita pun, saya boleh cakap kalau atas 18 tahun tu dah 99.5% dah dapat vaksin lah. Dah berdose I see. So, kita nak selit sikit, Asia sikit, MSBK sikit. So, orang pun tahu, saya dah 2 tahun tak race Asia. So, what's gonna happen in the Asia race? Of course, people akan rindu
Asia punya race. Kita saya tengok MotoGP je, Asia pun best juga. Jadi kita tengah berusaha sebaik mungkin. Baru minggu lepas kita ada satu meeting dengan semua pasukan tentang kemungkinan kita boleh berlumba tahun ini. Dan kita akan mendapat satu jawapan dalam masa terdekat inilah. Dan selepas itu kita akan buat keputusan lah, supaya ARC kita pun harap dapat berjalan. Okey. Yep. Memang semua orang karat bila dah hampir 2 tahun kita tak race. Okey, tetapi saya rasa penting dia adalah kepada pasukan-pasukan dengan sponsor-sponsor mereka. So kita kena berusaha sebaik mungkin untuk mengadakan kejuaraan tu jikalau kita boleh lah. Okey. Avenue? Sepang, of course. Pada masa ni Sepang dengan Buriram saja yang kita ada pilihan. Ya, available lah. So dia tergantung dengan polisi negara masing-masing lah. Itu yang menjadi isu pada masa ini lah. So kita lihat memang sakit hati bila kita lihat di Eropah tu stadium dah penuh. Ya. Semua event dah macam biasa, tapi kita kat sini lagi, even Cub Prix, okay, yes, kita boleh berjalan tapi dalam bubble kan. So satu usaha yang Okay Ram, mungkin orang kat luar sana nak tahu apa ni bubble. Okay, so basically bubble ni setiap orang yang masuk dalam kita ada 3 zon warna. Pink, green dengan orange. Alright. Okay. Pink bermakna mereka duduk dalam bubble. Dibenarkan berada di track dan hotel saja. Okay, tak boleh keluar. Kita sediakan makanan semua di hotel. Semua orang makan kat hotel. Dan sebelum masuk ke dalam bubble ni, semua orang kena buat RTK. Yep. Okay, so di dalam track yang ada gelang pink ni kat pas kita ni, kita boleh pergi hampir ke semua tempat lah. Alright. Okay, full access lah. Full access. Yang green zone pula adalah yang datang ke track, limited access. Mereka dibenarkan berada di beberapa tempat sahaja. Dan setiap hari mereka masuk, sebelum masuk mereka kena buat RTK di depan track juga. Okay, so cuma pink dengan green saja yang boleh masuk daripada Sepang Tunnel, yang main tunnel. Kalau orange zone tu seperti marshal yang di outfield, mereka masuk melalui south entrance. So kita cuba pisahkan supaya kita tak terjumpa lah dengan orang-orang ni. So that is the concept of a bubble. Memang pening tetapi bagus juga to experience this condition lah. Kita rasa. So I tahu walaupun kita buat RTK ni mungkin ramai dah buat banyak kali, tapi ada yang buat first time. So 10-15 minit menunggu keputusan tu, hati tu nervous juga kan? Nervous. I tahu ada yang pressure sampai 200. Heartbeat tak tahu berapa lah. So dia it's a experience lah bagi semua. Yep. So get back to the Asia race pula. Bubble juga? Again, I rasa dia akan terpulang kepada undang-undang masing-masing di negara tu. Yep. Kemungkinan dalam bubble tu I rasa very strong because yalah, Asia ni lebih konservatif dalam pemilihan mereka untuk buat acara lah. Ada penonton allowed to datang track or not? Also, I rasa tak pasti lagi. Tengok fasa, kalau Malaysia ni kalau fasa 4 kita dah boleh ada penonton. So kita pun harap race Cub Prix yang terakhir nanti penonton dibenarkan, sebab you tahulah atmosphere, feeling dia sangat berbeza dengan adanya penonton. Dan also kita kena berterima kasih lah kepada kita punya partner-partner pihak korporat yang menyokong kejuaraan Cub Prix, kerana we organize the race sekarang ni dalam satu keadaan yang sangat berbeza daripada dulu. Tetapi kita tetap mendapat sokongan daripada pihak penaja kami untuk melangsungkan, dan sebolehnya kita harus fight supaya spectator dah boleh datang, sebab kita lihat dah boleh buat travelling, dah boleh cuti semua. So kami kalau bagi spectator kena jaga sendiri, itu yang penting. Susah nak jaga semua orang, tetapi we are in a open air area lah. Okay, selit sikit. MSBK, adakah akan berlangsung pada tahun ini juga?
Yes, kita sangat berharap. Kita menunggu keputusan. Saya rasa mungkin minggu depan juga kita akan dapat tahu. Kita cuma mengharapkan supaya kita boleh buat kejuaraan tu tanpa dalam keadaan bubble lah. Kerana dia merupakan satu kos yang tinggi bagi peserta-peserta untuk mengikut. Dan kita harap kita dapat mengadakan kejuaraan MSBK sebab bagi saya penting lah, sangat penting bagi pelumba-pelumba kita yang main 600, 1000. Yes. For me, personally untuk industri sukan pemotoran negara, National Championship merupakan event yang sangat penting lah. Yep. Grassroots lah. Nak cakap grassroots is grassroots, tapi kadang-kadang bagi saya terma grassroots ni dah overuse. Okey, tapi yang penting dalam industri sukan pemotoran, national event is very important. Yap, betul. Sebab kita kadang-kadang kita pun nak kena polish juga rider-rider yang talent ni. Betul. Tak ada yang lama, tak ada yang baru. Correct. So penting untuk kita ada satu kejuaraan di mana kita boleh melihat hasil daripadanya. Okey Ron, kenapa Malaysia Cub Prix untuk sekarang ni is back to back race? Sebab kita buat dalam bubble kan. Kos dia sangat tinggi. Kalau kita buat satu race, team akan team akan ambil duit je. So saya rasa itulah saya cakap berterima kasih kepada pihak-pihak penaja, team semua setuju dengan konsep ini. Dan ini adalah konsep sebenarnya yang telah dicadangkan oleh pihak KBS sendiri. So kita, I wish ucap terima kasih lah pada pihak KBS kerana mereka benarkan sebab dalam fasa 2 ni cuma Malaysian Football League dengan Cub Prix saja yang boleh berjalan kan. So mereka yang cadangkan kita buat dalam format Temasha Carnival macam tu lah. So mana-mana track yang kita boleh reveal is Terengganu lah, of course. Terengganu, Tangkak, Sepang. Wow, Tangkak So pada masa ni masih dalam, kita terpaksa mengadakan kejuaraan dalam litar tertutup. Bubble lah. Yes, so ini adalah tempat yang kita boleh buat. Kami mengharap next year keadaan akan berubah dan some Cub Prix race boleh kembali ke tempat ikonik lah, seperti Batu Kawan. Oh, favourite track saya tu, Batu Kawan. Alright guys, Yamaha Petronas Super Series telah pun berlangsung. Hopefully korang dengar penjelasan Ron tadi, terjawablah sudah event-event yang akan berlaku dekat Malaysia ni. Dan kita doakan Asia punya race berlangsung kembali dan saya dapat race. Saya dah pegang karat dah ni. Dah 2 tahun tak bawa motor. Saya takut throttle tu, nak pulas throttle tu tak tahu macam mana. Kecewa Ron, semua orang happy Malaysia Cub Prix dah start balik. Tapi kan, orang tak happy tau. Asia punya race ni is too long. 2 tahun tau. Is too long Ron. Kita tak boleh kontrol pasal isu kuarantin dengan international travel. Masing-masing negara ada isu tersendiri. Seperti Australia, mereka tutup border dan tak benarkan sesiapa datang. SOP di Thailand asyik berubah. Di Malaysia pun berubah. Kita hampir-hampir berlangsung seri pertama bulan Jun lepas kan. Tetapi kes semua naik mendadak dan pasukan yang request kita terpostpone. Tapi kalau tidak, memang bulan Jun tu kita dah boleh jalan dalam bubble lah, strict bubble. Dan pada masa tu kuarantin 7 hari. Sekarang dah jadi 14 hari di Malaysia. So itu merupakan satu antara masalah kita yang kita ada lah. China tak benarkan langsung. So different country, different rule. So Japan memang tak boleh langsung lah. Japan pun kuarantin. So isu dia bila ada kuarantin, satu masa kuarantin tu semua orang dah tak boleh tahan, duduk dalam bilik, lockdown macam mana. 2, tanggungan kos lah. Ya, kos yang agak tinggi lah. Yes. Supaya hotel all that. Yes. So you bayangkan 14 hari kalau kita pergi, cakaplah Japan for example, kuarantin, kos sana, race, lepas tu balik ke Malaysia kita kena 14 hari lagi. So untuk satu race kita kena kuarantin 1 bulan. So bagi pada masa ni memang susah lah, susah. Saya yakin
And actually sebenarnya positif sebab semua pasukan tetap nak race, tak ada yang cakap nak withdraw ke apa. So mereka sangat committed. Then we hope also, especially dalam keadaan ni, risau juga untuk tahun depan, tetapi kita ada pasukan baru juga yang akan join lagi. So ARC will remain very relevant lah kepada semua. Tapi idea saya, kita start sepang tu pun okey tu. Ya, tapi kita kena ikut kehendak majoriti kan. Kalau saya pun race hari tu on saja. Tapi aku dengan cucuk organizer ni guys, dengar je. Tapi macam hari tu kita orang pun terfikir kalau race betul on, kita dah dapat macam kelulusan semua kan. Lepas tu team semua cakap, oh kes dah mula naik ni, macam-macam. Time tu Delta variant India. Dan 1 minggu selepas tu kita buat keputusan kita postpone. Malaysia pula full lockdown. So I tak boleh bayangkan kalau race tu ada kat Malaysia di waktu tu full lockdown. Aduh, pening lah. Aduh. Tapi yes, that is the reality of situation. Yang penting kita tetap mendapat sokongan daripada industri dengan tim. Kita akan buat sebaik mana yang kita boleh lah. Betul. Hopefully korang pun sabarlah. Tahulah, dah 2 tahun sabar kan. Yang tak boleh datang try apa semua. Tengok je lah kat kaca TV, Facebook Live ada, YouTube ada. Kita doakan kita dapat race balik lah macam Malaysia, MSPK on balik. Bubble pun bubble lah guys, I don't mind. Tapi yang mainnya team lah kena bayar. Team lah yang kena bayar, itu lah. Kita kena fikir juga, organizer pun kena keluar duit, quarantine kan. Berapa lama, 14 hari, you know. So kita mengharapkan keadaan akan berubah lah. Rider struggle, organizer pun struggle. Semua orang struggle. Semua orang expect lah. Kita hidup bersama, sakit bersama lah. Okay, 7 minit untuk Yamaha Petronas Super Series Pre-Practice yang berada Muhammad Faiz Khairul Azmi yang berada di tempat pertama mencatatkan masa 1 minit 37.735 saat. Diikuti Airil Husaini ya, di tempat yang kedua 1 minit 38.376 saat, dan Danny Mikhail di tempat yang ketiga 1 minit 38.879 saat. Guys, kita masih lagi bersama Ron Hawk. And kalau korang ada soalan-soalan yang nak ditujukan, boleh je tinggal di komen. Saya akan bacakan dan tanyakan. Kalau tak ada, saya sendiri nak tanya, Ron, tim apa yang nak masuk tim baru tu? Ni soalan dua makna ni. Ada beberapa tim yang akan masuk. So we are very happy. Walaupun kita tak race, kita tetap bekerja, berusaha untuk mendapat lebih banyak more team masuk. So yalah, bila ada kelas 1000 ni, dia merupakan satu kelas yang quite international, platform yang bagus untuk kita tunjuk. Dan saya rasa mereka dah lihat dengan quality race kita. To be honest, it's very very competitive. Okay. Very high level. Very high level, betul. Kita dah lihat, kita ada before champion, World Super Sport, macam-macam race. Kita dah ada MotoGP rider also inside there. Yes, so it's good dan kita kena berkembang lagi lah. So hasrat kita adalah untuk memberi peluang kepada pelumba kita. Itu adalah yang penting. Okay? Dan daripada sana, kalau yang berjaya, kalau mereka boleh pergi ke peringkat lebih tinggi, bagus. Dan bagi saya, yang kalau daripada peringkat World Championship lah, kalau mereka dah tak boleh dapat seat kat sana, dah tak boleh ride, mereka patut datang balik race kat sini, sebab mereka ada bakat, ilmu, pengalaman untuk bagi kepada yang muda. Yap. Kepada siapa rider GP? Pawi Pawi bapak dia, Khairul Idam Pawi. Kalau melihat atau mendengar live ni, mainlah datang Asia race balik dengan kita.
dia kena dapat seat lah itu dia. So itu merupakan satulah masalah kita. So kita ada beberapa rencana plan untuk memberi peluang kepada pelumba kita pergi lebih untuk meningkat prestasi mereka lah. Okey. Dan kita sangat berharap planning kita akan berjaya lah. Okey, untuk Asia ada track-track yang kita akan keluar lagi tak, macam new track? Saya dah cakap sebelum ni, for sure kita akan balik ke Indonesia untuk berlumba di track Mandalika. Bukan Sentul. Okay, so Mandalika track baru kan? Ya. But dia half track, half tak, actually dia full track. Cuma track itu tak terbuka setiap hari. So pada hari biasa, kalau tak ada event apa, dia boleh jadi macam jalan biasalah untuk orang nak lintas ke apa. Interesting tau. Interesting, dia tepi pantai seperti Phillip Island. Wow, panas. So angin, panas, dan kita di Khatalustiwa ni hujan sering. Beza dia pantai kita selalu dapat hujan kan. So that akan menjadi satu challenge lah kat sana. Right, takkan Indonesia je. Lagi. Ada lagi tapi kita tak finalize lagi, so tak boleh announce. Tapi kemungkinan again depending on travel rules macam mana. So kemungkinan kita akan ada 2 track baru tahun depan. Okay, so kita melihat pada masa ni ya, dalam many discussion, dan kita hope kita boleh kembali seperti asal lah race Asia nanti. Okay, saya nak sentuh sikit, what about MSBK? Sebab kita punya MSBK ni macam this year saya tengok improve banyak, sebab kita dah campurkan rider Asia. MSBK is a good platform untuk rider lokal belajar-belajar dengan rider Asia. And for MSBK planning, Ron, macam mana tu? So sebenarnya kita ada big plans for MSBK. Yep. Dan kita nak gunakan MSBK sebagai satu tempat bagi bukan pelumba Malaysia saja, tetapi pelumba di rantau ini ya. Dan sebenarnya kalau bukan pasal isu COVID ni, kita sepatutnya tahun lepas ada 6-7 tim antarabangsa yang akan tim Asia yang akan join MSBK. I see. Okay, so kita ikut spek sama, tayar sama. So mereka akan gunakan ni sebagai peluang untuk develop rider, training, dapat data. Banyak tim sebenarnya yang nak join. So MSBK itulah kita buat regulation dia sama seperti ARC, so that kita can cater untuk pelumba dan tim luar to join MSBK. Tapi yang penting kita nak develop rider Malaysia pun, dan tim-tim Malaysia juga. So dengan ada peluang ni, mungkin ada yang akan datang full team. Okay, bawa motor sendiri, mekanik rider sendiri untuk race. Tetapi for sure ada banyak pelumba dan pasukan tak mampu buat begitu, dan mereka akan bekerjasama dengan pasukan-pasukan yang sedia ada di Malaysia. Lebih kurang macam samalah bila kita pergi ke Eropah. Kalau orang cakap kita beli seat, lebih kurang macam tu lah. So tim kita pun berpeluang untuk mendapat satu imbuhan lah, dana daripada satu source yang sebelum ni tak ada lah. Oh, menarik. Kita dapat tengok local scenes atau rider-rider lokal untuk improve racing dengan rider-rider Asia. Oh, itu menarik. Yes. Dapat juga guna jentera Asia punya spek. Tapi MSBK last time spek sama ke? Lain? Sama kan? Okay. Right. Bendera telah pun dikibarkan untuk Yamaha Petronas Super Series free practice yang pertama. Dan sekarang ni kita melihat di skrin mereka memasuki seleko yang kelima. 3 pelumba ini yang sedang bersaing.
Siapakah yang berada di tempat pertama? Kita ada Muhammad Faiz Khairul yang di tempat pertama, Danny Mikael di tempat kedua dan Ariel Husaini di tempat yang ketiga. Dan mereka memasuki selekor yang ke-6. Oh, selekor yang teknikal. Teknikal bagi saya. Rider-rider perlu berhati-hati, tidak boleh melebihi barisan hijau atau steward akan mengambil tindakan lebih 3 kali. Macam GP lah. Okey, benda dia telah pun dikibarkan untuk mereka menamatkan sesi free practice yang pertama untuk pagi ini, guys. Ya, tamat sudah free practice Yamaha Petronas Super Series yang pertama. Dan kita di tempat pertama Muhammad Faiz Khairul, kedua Danny Mikael, ketiga Ariel Husaini, keempat Muhammad Aidil, kelima Muhammad Afiq, keenam Daniel Alif, 7 Muhammad Hafiz Aman, 8 Muhammad Alif Izwan, ke-9 Ahmad Ikram, 10 Aizuddin Faris, 11 Awal Muhammad, 12 Muhammad Hus Daniel, 13 Muhammad Haziq Hakimi, 14 Muhammad Hakimi Omar, 15 Amrun Haziq, 16 Amir 17 Muhammad Adi Putra, 18 Muhammad Ibnil Hafiz, 19 Muhammad Amirul, 20 Muhammad Nur Haikal. Tamat sudah bacaan pada nama-nama pelumba. Okey, kita akan ingin mengucapkan terima kasih kepada Mr. Ron yang sudi meluangkan masa bersama kita pagi ini dan terjawab sudah soalan-soalan. Diorang tak nak tanya langsung, tak apa. Saya banyak lagi tapi kita dah tamat dah. Kita akan jumpa Ron, see you around lah. Okey. Okay, thank you. Thank you. Okey, kita akan berjumpa anda selepas ini and kita akan kembali lagi bersama anda. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan Pro Drive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 Dengan Pro Drive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang Assalamualaikum guys, kembali semula bersama dengan saya Nasha. Tadi korang dah dengarkan perkembangan awalan dan juga bersama dengan Mr. Ron. Dan kita nak cerita sikit guys. Korang nak tahu tak pasal kontes-kontes tu? Daniel dengan Abalan dah cerita dekat korang semua, kat anda-anda semua. So Nasha nak bagi tahu lagi sekali sebelum kita menyaksikan selepas ini Honda Dash 125 Challenge. So Nasha nak bagi korang happy sikit. Yang baru masuk tu, selamat datang. Saya ucapkan kepada anda semua, selamat datang ke pusingan ketiga dan juga pusingan keempat perlombaan Malaysian Cub Prix guys. Jadi tak nak cakap berpanjang, tak nak bebel panjang. Nanti korang tak dengar Nasha bebel. So Nasha nak bagi tahu yang untuk pusingan kali ni kita ada hadiah motosikal, 2 buah motosikal percuma. Nak bagi korang, tak payah bayar, tak payah apa orang kata, tak payah nak beli apa-apa ke apa semua, tak payah. Korang hanya kumpulkan
kod rahsia, 5 kod rahsia, 4 kod rahsia telah diberikan kepada anda semua. Kita tengok ni. Ini dia. Siapa punya motor kaedah peraduan, layan dan menang. Hadiah hadiah bernilai RM100,000 guys. Wow, banyak tu guys. So cara-cara dia sangat mudah. Ada yang mungkin dah tahu macam mana nak buat. Peserta peraduan dikehendaki melengkapi 4 bahagian peraduan dan semua jawapan hendaklah dihantar ke pautan yang diberikan, iaitu Google Form. Yes, betul. Korang kena isi Google Form, tapi sebelum untuk isi Google Form tu, anda perlu follow semua social media Malaysian Cub Prix. Follow Facebook, Instagram, Twitter, apa lagi satu, TikTok, dan juga kalau boleh rajin-rajin lah tengok website kita sekali. And then kita akan bagi kod rahsia guys. Setakat ini kita ada 4 kod rahsia. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis dan hari ini Jumaat. Kod yang terakhir. Ada yang tanya, Nasha bila nak bagi kod? Daniel bila nak bagi kod? Azlan bila nak bagi kod? Kita tak akan bagi kod dalam live. Kita akan bagi kod pandai-pandai lah korang cari luar daripada live. Takkanlah Nasha nak bagi tahu kan, sebab nak menang motor guys, 2 buah motosikal. So selepas korang dah kumpul kod rahsia tu, korang perlu menjawab soalan. Dalam ni kita letak 3 soalan, tapi tersilap sikit. Biasalah guys, kita manusia biasa, tiada manusia yang membuat kesilapan. So kita ada 5 soalan yang perlu dijawab. Korang pergilah study dulu apa-apa berkenaan perlumbaan ke, apa-apa berkenaan motosikal Honda dengan Yamaha ke. Pergi study. Pergi study apa-apa. Nanti soalan tu mungkin lah. Saya pun tak tahu sebab saya bukan saya yang buat soalan tu. Bukan Daniel, bukan Abang Lan. So korang pergi study sikit-sikit. Dan ini dia dekat skrin korang sekarang ni, masa untuk soalan. Siapa punya motor akan dikeluarkan di FB Live. So hari Sabtu, Nasha bagi tahu pukul 10.10 minit pagi soalan pertama selepas sesi warm up YPSS. So soalan yang kedua 11.50 pagi selepas CP125 shootout. Soalan yang ketiga 12.30 hari. Soalan ketiga selepas warm up Honda Dash 125 Challenge. Dan soalan yang keempat 2.30 selepas perlumbaan kategori WIRA KBS. Dan soalan yang terakhir 4.30 petang selepas perlumbaan MVX. Dan hari Ahad tu korang keep tengoklah dekat IG. So Nasha bagi tahu pasal hari Sabtu saja. And then hari Sabtu tu adalah motosikal Honda RS 150 guys. Kalaulah, ini saya tak cakap apa-apa, kalaulah korang tak menang motor, jangan risau. Sebabnya kita ada hadiah lain. Kita ada helmet KYT, kita ada tayar FDR, tayar Corsa, kita ada barangan daripada Umar Racing, daripada SEK, kita ada rantai daripada RKM. Lepas tu kita ada macam-macam lagi lah tayar. Tadi saya dah sebut tayar kan. Kita ada goodies bag. Itu adalah hadiah-hadiah kalau in case korang tak menang motosikal Honda ataupun Yasuzu. Yang terakhir saya tertinggal, slogan. Ada yang tanya, slogan ni nak berapa patah perkataan? Dia macam ni, senang je, tak payah berpanjang. Korang buat yang simple and nice, yang boleh menarik hati orang yang memilih siapa yang memenang. Contohnya, saya menang motosikal ini kerana saya nak bawa jalan-jalan, bawa pergi sekolah. Macam tu lah, contoh je. Terima kasih Min kerana memberikan saya motosikal ini. Min memang handsome. Macam tu, contoh je, kan. Itu yang Nasha bagi tahu. Tiada limit perkataan, tapi buatlah satu slogan yang tepat, padat dan kreatif, yang boleh menarik hati Min kita, tercantik The Bomb. Saya bebel seorang-seorang, mana orang lain ni Aduh, manalah Daniel dengan Abang Lan ni. Tak apalah dia orang buat ni, saya tinggal seorang-seorang kat sini. Tak apalah guys. Itu adalah cara-cara untuk memenangi motosikal, 2 buah motosikal. Siapa punya motor ni, tiada syarat untuk
menang, tak payah bayar, tak payah beli apa-apa, hanya layan race ni and then korang boleh menang, kumpul lah semua benda. Okay, Nasha dah cakap, so kita nak layan Honda Dash 125 Challenge bersama dengan Daniel Bogus. Yes, I am back with you guys again. Welcome back to the Honda Dash action again. We are watching the Honda Dash 125 Challenge Honda free practice session. So we just witnessed the Yamaha Petronas Super Series action. Now, I just saw the marshals coming out. Is there a faller in turn 2 by the looks of it? Something might have happened that we did not catch on camera in that moment just now. Nevertheless, the 15-minute free practice section continues. Oh, there we go. Rider number 8, that is Danish Abdul Rahman, who seems to have taken a fall or gone off the track at turn 2 very early on. They just exited the pits, but nevertheless, we continue with the action up ahead. Now for the Honda Dash 125 Challenge, we have a 19-rider grid. And it's interesting to see, as this is a one-make race, there are no differences in the bikes. It is all down to rider skill and how they take to the race. That race is generally 5 laps only, and it is a challenge for these young riders now because they do have a double-header weekend, which is something that they will have to take into account, being new riders in this category, being new riders into racing. They're all young talents. You can see how small some of the riders are. They're very young, but nevertheless, talent does not limit when it comes to size. As you look down the straights now, we see one of the difference in the height of the riders here. Now that does give an advantage when it comes to weight. And since we move another faller down in turn 2, that is none other than Alif. Apologies, that's not Alif. That is Ahmad Darwisi Ahmad Sahir, one of the riders who has had quite good performances. Now we'll see the. That's a high, quite fast into turn 2 he was, and he lost the front by the looks of it. Now that is a difficulty in countering turn 2 in Sepang, as you really have to take into account the camber, the fact that it's going downhill after that. So a lot of things to take into account. Now these young riders, of course, they will experience all of these moments as they learn the Sepang track, and they will step by step learn how to adapt to the situations ahead. Now we already have one time coming in from Amrin Haziq Johan with a 140.696, and then Abang Muhammad Manul Hakim with a 144.104. Macam ini dikatakan tadi, di mana kita lihat masih lagi terlalu awal untuk kita menjangkakan sesi latihan pagi ini dengan carta masa setakat ini 1:40 yang dilakukan oleh Amrin Haziq Johan. Dan kalau kita lihat, ada seorang lagi pelumba yang terjatuh di selekor yang kedua. Dan ya, tadi ada seorang pelumba yang terjatuh di selekor yang kedua, dan sekali lagi. This is the third rider already that's fallen down there. It's whether it's inexperience or. Tadi Pro M pun kita nampak selekor kedua juga, dan yang ni pun sama. Mungkin dia ni boleh komen sikit tentang. It's hard to say because it can be so many factors that happens at turn 2. You can be slightly wide, and because it's cambered, it is going downhill, you can easily lose the front. What we saw earlier, I believe, which was rider number 3, Ahmad Darwisi, it just looked like he was going too fast for the entry to turn 2, and when you don't let go of the throttle on time, you just lose the front very easily there. As you can see, it's very twitchy going into there, so
it is something that the riders have taken into account. Now, it could also be that these riders are still learning how to tackle the Sepang track because they are the new riders in the championship. Ya, betul, Daniel. They're young, so these things happen with experience. You know, sometimes you have to fall to learn how to correct your errors. Dia apa yang kalau kita lihat Daniel, ini ialah semua orang tahu ini adalah motor yang menggunakan kelajuan yang sama. Semua sama. Apa yang membezakan untuk mereka ini adalah bagaimana mereka menggayakan motosikal tersebut, bagaimana dari segi braking point, bagaimana pelumbu-pelumbu tersebut cuba untuk meng-on, orang kata apa, kalau kita on minyak, dan bahasa racing kita akan cakap on minyak. Dekat corner ni kau dah kena on minyak. Kalau ni bagaimana mereka menggunakan cara untuk membuka minyak dan juga menutup minyak sewaktu diselekor, dan cara penggunaan brake juga adalah sangat penting. Jika terlampau hard braking, ini akan menyebabkan mereka terlalu perlahan untuk memasuki selekor tersebut. Dan dari sinilah sesi latihan bebas ini mereka perlu untuk belajar ataupun mencari kesesuaian ataupun mencari feeling mereka balik setelah 5 bulan tidak membawa motosikal ini. Tapi dalam senarai pelumba Honda Dash 125 Challenge ini ramai pelumba-pelumba yang berpengalaman, ramai pelumba-pelumba yang sudah fasih untuk mengendalikan motosikal ini, dan ada juga pelumba yang mungkin merupakan tahun kedua beliau berada dalam perlumbaan ini. Dan kalau kita lihat antara nama-namanya yang kita lihat seperti Muhammad Lokman Hakim, kita ada Amar Yasir, kita ada Danish Hakimi, kita ada Abang Muhammad Luqmanul Hakim. Jadi lagi seorang Aish Ishafi. Abang Lan suka sebut nama dia. Abang Lan pun tiba-tiba masuk bila mendengar nama Aish Ishafi. Aish. Kan Abang Lan Aish Aifish. Mana? Aish Aifish. Wah, thank you guys untuk 50 star daripada Aiman Hakimi. Thank you. Korang memang gempak, Korang dengan Asya korang bagi star. Tadi saya live korang tak nak bagi star pun. Balan. Balan, ada yang kata Deruman Jentera tu yang menyegarkan jiwa. Tak sama tengok live dan litam dan tengok di TV. Gagap-gagap saya sebab admin kacau saya. Admin kacau Okey admin. Memang ngam admin. Korang mesti tak tahu apa yang ngam, apa tak ngam kan, sebab korang bagi star. Sebab tu admin kata ngam tak? Ngam. Sebab tu lah saya kata Min memang ngam Min, sebab ada yang bagi 50 star. Thank you guys untuk 50 star dia. Untuk 50 star dia. Bang, saya cakap Bang, abang buat apa kat sebelah saya ni? Saya tengah set komputer orang. Ayat saya dah berbelit-belit dah ni bang. Sabarlah Nasya, tahulah Nasya dah lama 5 bulan tak cakap dengan Taklah, saya tiap minggu cakap. Abang mesti tengok Facebook live kan? Tak. Saya dah buka Facebook lah. Kenapa dah tak guna Facebook? Saya dah jarang tengok dunia sekarang. Okey Abang Lan, saya faham. Abang Lan dah mula. Okey, Abang Lan. Ya. Cerita sikit pasal adik-adik yang bawa one make ni motosikal sama. Tadi saya dah cerita sikit dah. Cerita apa? Saya cerita sikit lah. Diorang kan bawa motosikal yang sama, lepas tu kelajuan yang sama, handling sama, sprocket sama, tak boleh tukar. Boleh boleh. Apa kata? Saya tak tahu. Dulu saya race one make race guard 135 LC. Yang boleh tukar tak boleh kan sprocket kan? Sprocket saja. Sprocket tak boleh tukar kan? Boleh. Ya ke? Habis kalau track ni tu kenapa asap keluar tu? Dia buat pembakaran terbuka lah tu. Kerosakan jentera lah Nasya. Abang Lan buat lawak pula pagi-pagi ni. Bukan pagi. Dah pukul berapa ni? Pagi lagi. Good
afternoon guys. Alamak. Pukul 12. Ahmad Darwisi. Darwis. Bang, kenapa abang tak boleh sebut nama budak ada seorang tadi bang? Siapa? Nanti tak apa. Petang kita sebut sekali lagi nama dia sebab dia akan qualifying kan. So kita akan sebut sekali lagi. Kesian adik Darwis kerosakan jentera. Tak apa, ni baru sesi latihan bebas guys. Mereka akan melalui satu lagi sesi kelayakan. Itu adalah penentuan bagi kedudukan petak perlumbaan. Dan Betul Nasha. akan Nak rosak-rosak sekarang. Okay. Bukan kat race. Betul bang. Janganlah time starting kerosakan memang pisang bang. Abang pernah rasa pengalaman macam tu? Saya rosak tak, tapi exhaust lupa nak pasang masa dekat grid. Dah lah grid nombor 1 kat Johor. Sebenarnya Lepas tu kena Exhaust tak pasang tu. exhaust tak pasang. Macam mana tu? Lepas tu motor kena tolak starting. Masa tu Asia ke Cub Prix? Cub Prix. Masa tahun? 2007. Oh, saya tak main. Nasha belum lagi. Nasha Saya budak hingusan lagi masa tu bang. Hingus lagi. Masa tu saya masih lagi terkial-kial main pocket bike. Time tu lah saya menang nombor 1. Dengan One Make Race pun saya menang nombor 1. Oh, saya tak tahu. Baru saya tahu. Baru ni lah Azlan Shah sebelah saya. Yang handsome tu. Bang, dekat sini kita ada seorang pelumba wanita bang. Wanita. Ya ke? Abang lupa lah tu. Kita ada Saidatul Zakaria Zairi. Ingat tak yang kita pernah interview dia? Yang dia speaking. Dia lah. Dia ada gambar dengan saya. Masa dia time tu dia kecil lagi. Time tu saya champion 600cc. Tahun bila tu Nasha? Bang, alah, abang champion 2013 2016 champion lagi 2019. Lepas tu terus duduk sini. Pada tahun 2013 tu lah saya bergambar dengan adik. Bang, sekejap. Abang cakap masa tu dia ambil gambar dengan abang kecil lagi Kecil? Sekarang dah boleh bawa motor dah. Sekarang dah bawa motor dah. Nampak sangat abang dah tua. Boleh lah. Maaf lah bang, lama. Saya terima bang, lah. lama tak jumpa abang, lama tak bergurau bang. Apa salahnya? Saya okey je Nasha. Kita segar-segar untuk peminat-peminat kita yang tengah tengok ni. Betul. Sebab kita tak nak stres-stres. Sebab petang ni lagi stres. Sebab sesi kelayakan kan, dia bukan pelumba-pelumba je stres, kami yang dekat sini pun mendebarkan. Jadi setakat ini Muhammad Danish melakukan catatan masa 1:36.429 saat. Khairul Firdaus di tempat kedua melakukan catatan masa yang sama, hanya dipisahkan 0.804 saat saja. Amrin Haziq di tempat ketiga, Alif Imran di tempat yang keempat, Raja Nazrin di tempat yang kelima dengan berbaki 1 minit lebih sahaja lagi. Saidatul Zakaria, salah satu pelumba wanita dalam kategori Honda Dash 125 Challenge ini, di tempat yang ke-12 dengan melakukan 1 minit 41.884 saat. Jadi macam Abang kata terbaik. Jadi seorang pelumba wanita dalam satu perlumbaan yang bersaing dengan lelaki bukan mudah sebenarnya. Sebab kita dulu bang, Nasha pelumba bang, lelaki tak bagi chance punya. Tapi kita nak menang kan. Sekali lagi rosak. Lama. Banyaknya jentera rosak untuk kategori Honda Dash ni. Lama tak start. Lama dia tidur. 5 bulan dia tidur. Sekali 1, 2, 3 orang. Kenapa marah tu dek? Janganlah. Kita baru je. Janganlah marah motor tu terkejut tu. Ya. Tak yang belakang tu. Tapi dia yang belakang tu pun sama. rosak berjemaah ni yang saya muskil ni. Luar biasa ni. 3 biji sekali rosak. Tadi sebiji je. Ni 3 biji Tak, dia sekali. nak pergi mana? Dah tolak ke tepi lah Nasha. Takkan nak pergi nasi lemak pula. Amrin Haziq Johan yang sedang menolak motosikal beliau ke tepi. Oh, dia tempat ketiga. Drama ni. Abang Lan, ada yang tanya kenapa motor tu berasap. Abang Lan sebagai seorang pelumba, kenapa Abang Lan? Itulah. Okey, motor tu berasap sebab rosak. Tak, sebab apa? Sebab Kalau Abang Lan okey. Sebab teknikal dia. Kenapa? Teknikal. Mungkin valve dia putus ke. Saya baru nak sebut, Abang Lan nak sebut. Saya nak sebut valve tadi tapi saya tak confident. Selalunya valve tu. Kan?
Tapi tak tahulah. Bahu tu ataupun crankshaft patah, piston pecah, banyak benda kita boleh sebut. Okey, checkered flag telah pun dikibarkan untuk mereka menamatkan sesi free practice yang pertama pada pagi ini. Honda Dash 125 Challenge. Banyak motor rosak pagi ni. Dia macam jangan kejutkan harimau yang tidur. Harimau. Alah. Itulah tu dah mulalah tu. Okey, baiklah guys, tamat sudah bagi sesi latihan bebas untuk Honda Dash 125 Challenge, di mana kita akan lihat keputusan bagi sesi latihan bebas di sebelah pagi ini. Muhammad Danish Zarif di tempat yang pertama, Khairul Firdaus di tempat yang kedua, 3 Amir Haziq Johan, 4 Alif Imran Ahmad Yusni, 5 Raja Nazrin, 6 Muhammad Lokman Al-Hakim Wazi, 7 Abang Muhammad Luqmanul Hakim, 8 Danish Abdul Rahman, 9 Hezrik Shah Muhammad, 10 Muhammad Al-Hakimi Shahruddin, 11 Ahmad Darwish, 12 Muhammad Numan Hakimi, 13 Saidatul Zakira, 14 Aish Ishafi, 15 Muhammad Danish Hakimi, 16 Muhammad Zulfahrin Zulhisham, 17 Muhammad Samir Sadiq, 18 Adam Ahmad Said dan seorang pelumba yang tidak melakukan sebarang syaratan masa, Amar Yasir di tempat yang ke-19. Jadi kita akan berehat seketika, kembali semula selepas ini bersama dengan saya Azlan dan juga Daniel. The Power of Dreams.
Hi guys, sekarang saya adalah Muhammad Adik Rosli. So, dah 5 bulan dah kita tak race, tak dapat masuk lita semua. So, apa perasaan dapat datang balik and start action dah balik? Bagi saya amat gembira di mana dah dekat lebih kurang 6 ataupun 7 bulan di mana kita tak berlumba. Last round itu round 2. So pada round 3 ni saya amat gembira di mana kita dapat join balik di track dan dapat berlumba. So saya amat happy lah. So rasanya challenge tak? Sebab kan minggu ni dengan untuk minggu Terengganu ada double header. So kita ada race 1 dengan race 2. Rasanya challenging tak? Bagi saya mencabar juga di mana ada 2 race, round 3 dan round 4. Hari Sabtu dan hari Ahad. So kat situ kita mungkin kalau kita tak ada rezeki pada hari Sabtu, InsyaAllah kita ada rezeki pada hari Ahad. So kita ada peluang kedua. So kita boleh cuba lah untuk naik podium. Betul. So sekarang ni rasanya dengan condition sekarang ni rasanya okey tak? So far hari ni dengan session free practice 1 dengan free practice 2 akan datang. Ke ada rasa macam ada yang benda yang tak ngam lagi? Bagi saya tadi pre-practice 1 tadi mungkin saya ada mengalami masalah jentera. So insyaAllah pada practice 2 nanti saya akan fix balik apa yang masalah jentera saya untuk bawa ke practice 2 yang lebih baik lah. Okay, good luck untuk session ke depan and good luck for this weekend. Terima kasih. Terima kasih Daniel dan juga Adik Rosli yang menceritakan setelah 5 bulan kita tak ada lecing-lecing. 5 bulan tanpa racing. Lecing abang. Lecing Lecing. Minat okey. Okay, so kita fokus untuk kategori MVX untuk sesi latihan bebas bagi pagi ini sebab sesi latihan bebas hanya ada di sebelah pagi melainkan untuk kategori CP150 dan juga CP125 WIRA KBS mereka ada 2 kali sesi latihan bebas sebelum ke sesi kelayakan. So kita akan tengok adik-adik. Abang ingat tak pusingan kedua Nordini Uzma melakukan caratan masa terpantas, naiki podium di tempat yang ketiga. Mantap. Kan? Saya mengharapkan race ni dia naik lagi. Nombor 1 pula. Nombor 1 ke? Ke dia ikut tangga. Hari tu nombor 3, nombor 2. Nombor 1 lah bagi dia semangat sikit. Kan? Jom kita tengok kedudukan bagi MVX Challenge. Sekarang ini Muhammad Azam Adli 38 mata, Muhammad Lufi Shah Navizman 35 mata, Muhammad Mikail Razlan di tempat ketiga 31 mata, Hamizan Muhammad Rozi 21 mata, Awal Muhammad Iskandar Yusni 20 mata, Dini kat mana Dini yang saya tengah nombor 8 16 mata, Adib Hakimi tempat yang ke-6, 7 Zuhail Nabil, Dini tadi saya dah sebut, Hakimi Omar di tempat ke-9 dan Syakir Abdullah di tempat yang ke-10. Jadi bang, apa abang rasakan seorang wanita ni kena bersaing. Ada dalam championship standing bang, bukan senang. Bagi saya kagum lah sebab pelumba wanita kan. Dia nak kena bersaing dengan pelumba lelaki. Dia kena double dia punya usaha. Yes, itu saya setuju. Sebab kalau lelaki, contohlah dia jogging 10 pusingan je kan. So macam kita ni kena 2 kali kerja 20 pusingan. Bukan senang tau bang. Saya lalui dulu bang. Konon lelaki kena buat 50 bumping. Saya kena buat 100. Percaya tak saya boleh buat 100? Padulah. Padulah Nasya. 100 Abang terus. Wow. Abang tak pernah tengok. Dah keluar dah. Ada yang terkucil di selekor pertama. Terciduk. Bang, kita dulu selalu sebut apa bang kalau jatuh terciduk Terciduk. Terciduk. Kita tengok macam mana dia keluar boleh terjatuh ni. Tayar tak panas lagi. Allahu Akbar. Tak apa. Motor masih hidup. Tak apa, tapi masuk mesti kena marah je. Confirm lah. Confirm coach. Bang, yang tantang budak ya. Tak ada apa-apa lah bang. So kita fokus balik, tengok balik perlumbaan sesi latihan bebas ini yang baru saja masuk
Selamat datang saya ucapkan kami di pusingan ketiga dan pusingan keempat di Litar Antarabangsa Sepang kepada anda semua. Back to back. Yes. Jangan lupa share, jangan lupa like, ajak kawan-kawan semua tengok live. Jangan lupa bagi star. Yes, bagilah star untuk Abang Lan. Katalah Abang Lan makin kurus ke? Kan? Okey lah. Maintain, badan maintain. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey Abang Lan, cerita sikit Abang Lan pasal perlumbaan tanpa gear ni. Perlumbaan tanpa Saya tak gear? pernah. Abang pernah tak race bawa skuter? Dia bukan pakai niat tau Nasha. Dia pulas je. Tak pernah. Saya tak pernah. Saya rasa dia macam pocket bike je. Kita kena pakai braking kita lah kan? Braking Betul bang. Okey lah. Saya dah tanya dah adik-adik yang belum bawa MVX ni. Dia kata dengan saya kan, kita tak boleh terlampau turun tak? Dia orang pula ajar ni. Kalau terlampau turun lebih akan jatuh. So kita tengok macam mana body position dia bang. Oh. Kenapa tu bang? Daniel tadi dah tekankan kat selekor 2 ni banyak kali tadi. Betul. Selekor kedua ni memang agak teknikal sebab dia macam menurun bukit sikit jalan dia. So dia macam off camber sikit lah. So senang untuk rider terciduk. Tapi bang, kalau kita tengok tu, kita nampak lah ada gap kan. Motor depan belakang ada gap. Rider 150 tu bang. Sekali masuk selekor turn 2 tu bang, macam mana tu? Oh, ramai-ramai kan. Berebut-rebut kan. Macam mana tu bang? Nasha suka sangat taruh mic kat kaki. Orang suruh taruh dekat mulut. Bang, 5 5 bulan tak buat bang. Saya selalu bang, saya home studio bang. Dia taruh mic kat kaki. Mana orang nak dengar suara Nasha? Tak dengar ke guys? Dengar lah. Ni sekarang baru dengar kat telinga saya. Oh iya ke? Tadi jauh sebatu. Padahal kita kat sebelah-sebelah bang. 2 meter kan. So bang, maknanya saya terang tadi pasal motosikal tu tak dengar lah. Sayup lah. Abang dengar lah. Saya dengar sebab Nasha macam terjerit kat sebelah saya kan. Sebab kita pakai mask bang. Sebab tu kena jerit kan. So ada yang tak tahu ke apa, kita orang pakai mask. Sebab tu korang dengar kadang-kadang kita orang macam tu sebab pakai mask. Takut korang tak dengar ke apa ke. So kita back balik dekat kategori ni Zuhail Nabil. Wow, awal-awal lagi dia dah melakukan apa tu Abang Lan? Kelajuan. Yes, melakukan 1 minit 42.449 saat. Kita tengok sikit pusingan yang lalu di mana perlumbaan di sini. Kalau kita lihat, Dini Uzma melakukan catatan masa terpantas dengan melakukan catatan masa yang dilakukan oleh Dini Uzma adalah 1 minit 36.846 saat. Zuhail Nabil 142, masih lagi awal untuk kita melihat catatan masanya. Mereka saja baru keluar, baru nak cari bentak balik, baru nak panas-panas badan, baru nak cari balik body position, braking point, marking untuk on-kan throttle, marking untuk kat mana tekan gear pula, tekan brake. Situ semua sangat penting untuk perlumbaan orang kata tanpa menggunakan gear. Dan saya dengan Abang Lan tak pernah berlumba menggunakan motosikal skuter, orang kata skuter. Tapi kalau dibagi kita bawa, kita pulas bang kan? Betul. Macam ni dia lagi senang lah kot kan, sebab tak payah tukar. Betul. Tak payah gear, kita tahu. Kita pulas je. Lepas tu seret lutut. Bang, kalau nak senang kau kan, ni tapi ni jangan ikut. Kalau senang kan buat ni bang, tali minyak sangkut tu pula. Tapi jangan ikut guys. Kan abang cakap pulas kan, tak payahlah tangan. Nasha dah makan ubat? Kenapa abang tanya saya dah makan ubat tu? Belum. Nasha macam belum makan ubat je ni. Tak, saya nak menghiburkan. Abang kat sebelah tu leka sangat tengok keputusan pusingan yang kedua. So saya tengah ni lah nak ajak abang cakap pasal motosikal skuter ni. Nasha, kita ada fan dari Indonesia. Halo. Salam ya Pak, apa khabar? Pandai yang saya cakap Indonesia. Mantap sekali bunyinya.
Kamu jangan kasih kalau share Kendur, jangan kasih kendur. janji jangan lupa bahagia. Wah, banyak tengok TikTok ni. Bang, Dini Uzma 1 minit 40.341 saat. Pelumba wanita kita yang melakukan syaratan masa terpantas tempat yang pertama. Dini pelumba yang menggunakan jentera bernombor 3. Kalau lihat pusingan yang kedua, Dini melakukan 1 minit 36. Carta masa ini akan turun lagi kerana Dini terpantas di sektor pertama 39.369 saat. Hakimi Omar di pusingan lalu melakukan carta masa kedua terpantas. Dini menaiki podium di tempat yang ketiga dan merupakan pelumba menduduki di tangga yang ke-8 secara keseluruhannya. Salah satunya pelumba wanita dalam kategori ini melakukan carta masa pantas 1 minit 40.282 saat. Semakin baik carta masanya memadamkan 0.059 saat daripada apa bang? Abang gelak sebab saya tersasul banyak sangat Aduh. Bang, abang continue. Oi, kawan bang, kawan abang. Kami nak race. Wow, Oi, jom banyak basic. hashtag bang. Apa? MCP jaga MCP, kita jaga kita, cucuk my AZ. Jom vaksin, kita menang bersama. Wah, Selangor apa tu? Selangor atas sikit. Tak apalah, lepas ni kita pergi jalan-jalan dekat pedok Zakwan Zaidi lah. Kita nak tanya Zakwan, tadi dia nombor berapa bang? Tadi nombor 8 atau 7? Abang rasa boleh? Kalau ikut rasa boleh, asal tak boleh. Zakwan kot. Abang bila nak race, Zakwan nak race? Saya race dalam mimpi je lah. Masuk 150 abang? Tak payah abang, nanti saya tak ada kawan nak jadi komentator. Tak payah, abang duduk sini je. Jadi guys, kita tengok Nurdini Uzma masih lagi mengekalkan di tempat yang pertama. Zuhil Nabil terpantas di sektor yang pertama 38.926 saat. Dengan kita lihat Zuhil Nabil, kalau di pusingan lalu Zuhil Nabil melakukan carta masa di tempat yang ke-6. Ini tunduk tak habis lah. Saat. Saya kena ajar ni, tunduk rapat ni. Dia tunduk tak ni. Saya pula yang pandai-pandai pergi kata Tak adalah. Tak boleh tunduk lah dia. Ke motosikal ni sebab tinggi bang? Taklah, tunduk dengan motosikal. Tu dia tunduk. Mana ada. Bukan tu nombor 3. Kan nampak helmet semua tu. Kalau korang nak tahu kenapa Abang Lan kata tunduk kena habis, sebab dekat straight line tu kalau kita tunduk habis, dia potong angin. Betul. Berapa second boleh turun bang? 1? Weh, banyak Aisyah, membantu sangat-sangat dengan hanya tunduk. Itu dia komen daripada pelumba yang sangat pengalaman, siapa tak kenal, Azlan Shah. Tak apa, Dini kalau dengar ni jumpa Abang Lan nak bagi tip. Tip lagi. Baiklah, kita tengok lagi. Carta masa tidak banyak terlalu ketara perubahannya. Dini masih lagi kekal. Ada 4 pelumba yang melakukan carta masa di bawah 1 minit 41 saat. 1 minit 40.991 saat adalah pelumba terakhir yang melakukan 1 minit 40 adalah Muhammad Hamizan yang merupakan pelumba yang mewakili Sing Motor. Nurdini Uzma melakukan 1 minit 40 tempat pertama mewakili 3S Motosikal. Zuhir Nabil mewakili TME Motorsport. Jadi mereka baru saja nak cari balik feeling-feeling setelah 5 bulan tidak menggang motosikal, tidak membawa motosikal ini. Jadi baru nak dapat feel. Petang ni lagi penting untuk semua pelumba kerana petang ini adalah penentuan petak bagi grid perlumbaan yang akan berlangsung pada keesokan hari dan juga hari Ahad nanti. Jadi tidak banyak perubahan yang dapat kita lihat. Hamizan memperbaiki carta masa di sektor pertama semakin baik, 39.589 saat, manakala Hamizan melakukan 0.0938 saat di sektor yang kedua. 1 minit 40 catatan masa yang dilakukan oleh Hamizan di lap yang ke-5. Jadi kita akan lihat berapa catatan masa yang akan Aizuddin Faris melakukan catatan masa terpantas setakat ini, memadamkan catatan masa yang dilakukan oleh Nurdini Uzma
1 minit 39, salah satunya pelumba melakukan catatan masa di bawah 1 minit 40. Terpantas di sektor yang kedua. Kalau kita lihat di sini Aizuddin di pusingan lalu beliau hanya melakukan catatan masa di tempat. Aizuddin melakukan catatan masa di tempat. Saya tak nampak nama Aizuddin. Mungkin kenapa min sebelah saya ni boleh datang kat sini gelak kan. Aizuddin tiada dalam senarai pelumba di pusingan yang lalu. Jadi kita akan tengok senarai pelumba. Di manakah kedudukan pelumba yang menggunakan jentera bernombor 29 ni, ataupun Aizuddin baru saja memasuki perlumbaan untuk pusingan ini. Ya, Aizuddin tiada di pusingan pertama dan juga pusingan kedua. Aizuddin melakukan catatan masa terpantas. Nasha, pelumba mana yang baru dalam Cub Prix ni? Mana boleh bagi tahu abalan? Rahsia ke? Taklah, Aizuddin ni bang. Aizuddin melakukan catatan masa terpantas di sektor yang pertama bang. Dia pusingan pertama tak ada, pusingan kedua pun tak ada. So nampaknya beliau berjaya. Saya rasa ni mesti pelumba yang berpengalaman Aizuddin ni. Betul tak bang? Kalau baru masuk untuk dapatkan catatan masa terpantas tu mustahil lah kan. Dia akan take time lah kan. Betul. Tapi ni saya rasa perlu ada. Dia lakukan lagi catatan masa lebih baik. 1 minit 39.652 saat. Betul kan Aizuddin tak ada kan? Pelumba yang menggunakan jentera bernombor 29 tiada dalam senarai pelumba pusingan pertama dan juga pusingan yang kedua. Zuri Nabil 1:39.902 saat. Zuri Nabil memperbaiki catatan masanya semakin baik dengan Lufi Shah naik di tempat yang ketiga, Hamizan di tempat yang keempat, Nordini Uzma turun di tempat yang kelima, Hazim Badrul Hisham di tempat yang keenam. Dua pelumba melakukan catatan masa di bawah 1 minit 40. Abalan. Ya. Kurang daripada 1 minit saja lagi sesi latihan bebas ini akan ditamatkan, dan selepas ini kita akan lihat CP150 latihan bebas yang kedua. Tak. Lepas CP150 kita akan berehat seketika sebelum kita kembali semula bagi sambungan untuk sesi benar. Yang benar adalah benar belaka. Lagi 20 saat sahaja untuk mereka menamatkan sesi praktis yang pertama AEON Credit Service Yamaha NVX Challenge pada pagi ini. Masih lagi pelumba yang kita belum kenal lagi tapi dah berada di carta yang pertama. Wow, carta pelumba yang melakukan catatan masa terpantas 1 minit 39. Nampaknya Lufi Shah naik tempat kedua, Hamizan naik di tempat yang ketiga. Tempat keempat Zuri Nabil. 4 pelumba yang melakukan catatan masa di bawah 1 minit 40. Sesi latihan pada pagi ini. Ada jentera yang rosak di situ. Tiada perubahan. Di saat-saat akhir Muhammad Lutfi Shah Narizman
yang menaiki di tempat pertama 1 minit 39.52 saat dan di saat-saat akhir memintas untuk mendapatkan di tempat yang pertama. Mantap bosku. Okey, kita akan bacakan result. Silakan Daniel. In first place, we have Muhammad Lutfi Shah Narizman. In second place, Aizuddin Faris. Third, Nurdini Usma. Fourth, Muhammad Hamizah Muhammad Rudzi. Fifth, Muhammad Zuhai Nabil. Sixth, Muhammad Hazim Badru Hisham. Seventh, Muhammad Azam Adli. Eighth, Muhammad Rafiq Aiman Nur Azizi. Coming in ninth, we have Muhammad Mikael Razan Hashim. 10th, Ahmad Shakir. 11th, Muhammad Aflin Danish. 12th, we have Muhammad Harith Daniel. 13th, Ahmad Hazim Ahmad. 14th, Raihan Muhammad. 15th, Muhammad Haziq Taufik. 16th, Muhammad Hakim Akmar. In 17th, Muhammad Fazil Muhammad Farouk. In 18th, Muhammad Redwan Irfan. 19th, Abdul Fahim. 20th, Arzran Fikri. 21st, Muhammad Fikri. 22nd, Ahmad Adam Danish. 23rd, Muhammad Fakrul Zakwan. 24th, Muhammad Adib Hakim Nazri. Daniel, rider yang kita tak pernah kenal ni, Aizuddin Faris ni. Sure. Tiba-tiba laju, berada di tempat yang kedua sekarang ni. Very impressive to come in and have a top 3 timing, let alone a second. Macam Nasha cakap tadi lah, mungkin rider ni dah berpengalaman. That's true. Perhaps maybe, it's one of those unknown riders who builds with time and now it's their time to shine. Waalaikumsalam. Salam Jumaat semua. Apa khabar? Selamat datang ke Malaysian Cub Prix live Facebook dan YouTube pada hari ini. Dan kita akan interview seseorang. Someone quite special back in Cub Prix. Dia champion juga ni, champion Asia, champion Cub Prix. Power ni, padu. Good. If you guys might have an idea of who we're talking about. Someone, he did come back recently as well, but now he's back and he seems to be looking for a fight. Dia boring duduk kat rumah. Dia boring duduk kat rumah 2 tahun tak race. Dia datang balik Cub Prix, jalan-jalan, makan angin. InsyaAllah. Okey, sementara kita tunggu Nasha untuk pergi terjah. Kita akan ke commercial break sekejap dan kita akan kembali bersama anda selepas ini. Guys, kembali semula bersama dengan saya. Tadi saya kat studio, sekarang ni saya bersama dengan Zakwan Zaidi. Hai Zak. Cepat betul sampai kat sini. Kan cepat kan? Ni macam sekelip mata terus sampai kat sini kan. Sebenarnya Zak, tadi kita orang masa dekat studio, kita orang nampak banyak hashtag ni. Kenapa banyak sangat hashtag ni Zak? Kalau orang tengok banyak hashtag ni, kadang-kadang orang tengok, ini motor KKM ke? Taklah. Padahal ini just untuk mesej pada semua juga. Sebab kita masih belum lagi habis COVID. So COVID is real. Dah ada hashtag kat sini. So stiker-stiker ni untuk mesej pada semua orang yang kita. Itulah Nasha nampak ada jom vaksin, kita menang bersama, cucuk My AZ, kita jaga kita. Vaksin tu yang penting sebenarnya. Tu yang siapa penting. Yang belum vaksin tu cepat-cepatlah kita ambil vaksin. So kita nak cuba cegahkan kita punya COVID ni lah. Dia banyak tu kat belakang pun ada. Stay home, stay safe, duduk banyak rumah. betul hashtag. Sebenarnya saya pun tengok ni. Apa ni tuan motor tak tahu ada hashtag.
Tapi yang menariknya Zack, kenapa Selangor lawan COVID? Negeri lain tak nak lawan ke? Sebelah sana ada. Sebelah sana. Oh, abang kamera, jom kita pergi. Penang lawan COVID. Kenapa Selangor dengan Penang je? Sebab tanya bos saya, sebab sekarang ni yang saya tahu dia ada letak stiker Selangor dengan Penang. Terasa saya Negeri Sembilan tak nak letak. Nanti kan? Kalau nak nanti saya ambil stiker. Saya buat nanti saya letak dekat sini. Tak, sebenarnya sebab bonsiu dekat Penang kan. Betul. Tak apalah. Manalah tahu next game nanti kan kita nampak satu negeri ada kan. Jadi Zack, kita dah cerita pasal motor Zack ni, dah cerita pasal hashtag kan. Kita nak tanyalah, Zack kan kembali semula beraksi dekat MCP kan. So tadi nombor 8. So macam mana Zack tengok perlombaan CP125 tahun ni? Kalau kan praktis tadi saya tak expect pun sebenarnya dapat nombor 8 tu. Just untuk cuba selesaikan balik dengan riding dan cuba nak cari setup dengan motor, sebab motor pun diorang pun last minute buat decision untuk bawa untuk saya race di Moto5. So saya kena catch up cepat lah untuk sebelum race nanti. So saya harap kita boleh fight di kelompok hadapan lah. Zack rasa boleh tak naik podium untuk dua perlombaan ni? InsyaAllah. Dah ada letak nombor, tak nombor 1, nombor 2. Kenapa nombor 12? Bukan target 21? Patutnya saya nak ambil nombor 1 tapi dah ada orang ambil dulu. So sebelum tu kan saya tak race. Round 1, round 2. So diorang dah ambil nombor tu, saya terpaksa tukar nombor, terbalikkan nombor tu jadikan 12. Tak apalah Zack, kalau 21 dia 2 dulu baru 1. Betul. Kalau 12, 1 dulu baru 2. Betul. Tak nombor 1, 2 atau 3. Dia tambah lagi Betul. Jadi terima kasih banyak Zack. Nanti kita kena tengok Zakuan beraksi di praktis yang kedua CP125. Okey, baik. Sebab kita nak tengok CP150 selepas ini. Sebelum kita akan bersama dengan Azlan dan juga Daniel di studio. Banyak hashtag kan. Hailah Zakuan. At least satu message untuk disampaikan. Bila racing tu kita jaga kita menang bersama, jangan lupa vaksin lah apa kan. It's a good message. It's actually a very good message sebab iklan bergerak. I think that's actually quite beautiful to see, macam the focus is on us, on what we do to make our lives normal again, yeah. Ya, betul. So it's quite a beautiful message on the bike. Tadi pun dah borak-borak dengan Mr. Ron Hawk. Banyak juga saya dapat tahu planning yang akan datang ni. MSBK nak on, Asia Race nak on. So minta Allah memudahkan kita dapat race balik lah. Betul. At the end of the day, we just want... Daniel mesti rindu MSBK kan? Memang rindu sangat. Saya rindu Asia Race. Rindu dengan saya punya... Apa nama motor saya dah lupa, ya Allah. 2 tahun tak Maria. Maria ke? Tak, Maria yang Spain. Tasha yang lama. Maria Spain. Yang model baru ni Sabrina. Bukan. Uish, jauh. Lupa dah guys. Itulah 2 tahun tak bawa motor. Dah lupa lah. Aduh, rosak. Okey. Kita sedang menunggu CP150 untuk free practice yang kedua, latihan bebas yang kedua sebelum kita loncat ke rehat sebentar dan akan kembali lagi. And tadi kita dah tengok siapa fastest tadi? Tadi the fastest, if I remember correctly, was Siapa? Okay. Nampak sangat kita punya memory dah tak berapa. Kita punya memory dah teruk kan? Dah teruk dah. Sorry lah guys, kita dah lama tak kerja jadi komentator macam gini lah. Apa lah tadi? Effendi Rosli ke? Effendi Rosli was third in my memory. Tak apalah, kita lupakan. Kita buat kita tengok yang sekarang je lah. Okay, kita tengok yang sekarang. Right now the track temperature is up to 62 degrees Celsius. Very hot track temperatures. So this is a challenge for the riders physically as well as the bikes. This will be... Akid Aziz ni. Thank you Muhammad Syukri. Akid Aziz lah tadi D1.
Alah, kita terlepas pandang. Bukan terlepas pandang, lupa. Lama sangat tak kerja macam ni kan. Selalu kita mark benda tu. Akib Aziz. Lama juga tak dengar nama Akib Aziz tau. That's true. Race yang sebelum ni mengalami benda rosak kan. Terus kita dengar Akib balik naik. Oh, lama terbaik Akib. And Akib bawa YSX. Yep, he transitioned to 1X2X beginning of the season. Yep. With Kasma going to purchase Yamaha Majimoto. Yep. Yep. It's a happy reunion for that side. And now on the screen, we're following the group of the AHM. So, Abdul Mamin Roslan bawa CP 150 eh? Bukan dia before this. Oh, okey. Lupa. Silap. Abdul Mamin Roslan dia bawa ni kan, motor Benelli. Betul tak? Betul. So interesting to see whether the Benellis have improved for this race. Betul. Kita nak tengok. Apakah Benelli bersaing pada round ni? We're looking like what we can see is kita ada Ramdan Rossi lah dekat live kita. Ramdan Rossi dari Brazil. Hola. De Mastas. Oh, Nazirul Izzat has fallen at turn 1. Alamak. Rosak ya tu. 87. Currently we follow this fairly large group of riders into the second last turn. Some going off the green line there, which will be given a warning for. Okey, mereka telah pun memulakan untuk lap yang pertama. Kita masih lagi melihat kelompok yang memasuki sektor yang pertama. Now what's interesting to see is Mamin Ruslan is able to stay ahead of the Yamaha Jambu AHM Moto Team riders, which is quite a feat because the Benellis are really struggling, but it looks like there is a possibility that they've improved with the break-in and they're not doing too bad. Karyukon Ajiz, then again they are all off what is the normal pace, they're doing 123s, but to see that early on they're able to keep with the pack, it's going to be interesting to see whether the 1X Racing team has found a few things that has given them an extra edge. Because let's face it, back 5 months ago, if we rewind to the first and second round, you know, they were telling us how dia struggle lah. Yeah. Banyak barang tak dapat lagi kan, component engine. Yeah, they were telling us stock gearbox, everything was standard, so you can understand why it's a struggle, but perhaps they have found some things which will help them, hopefully. But right now the fastest time is Muhammad Aiman Tahiruddin with a 1:18.492. Second place is Muhammad Asar Abdul Jalil, and in third is Muhammad Haziq Muhammad Virus. Wow. So top 3 with 3 different teams. Oh, currently in third is I apologize, I thought there was a change there, but I'm mistaken. But yes, we do have 3 different teams in the top 3 currently. And Muhammad K. Aziz coming into the pits. It seems that he had completed a lap just now with the 119.752, perhaps something that wasn't right on the bike yet for him. Now we focus on flip into turn 5. We have Izam Iqmal and Muhammad Aiman Tahiruddin. Both known to be very aggressive riders. They love to take risks, and more often than not, it can pay off. Dip down into the turn 5 and 6. Looks like Muhammad Tahiruddin at the edge, but Izam looking behind for a second. Perhaps just trying to see who's getting an extra toe for him. Now that's interesting, like the drive Izam got out of the last turn was enough to put him in front of Ahmad Tahiruddin at the straight without slipstream. That's very interesting to see the gap between
what just happened. It's quite surprising. But anyways, Ahmad Fazul Sham with the fastest time right now. The veteran rider with a 1:17.981. Still early in this free practice 2 session. Much can change, and it often does when it comes to near the end of the free practice sessions. In the pits right now is rider number 98, Muhammad Izzat Zaidi from the Nippon Yamaha Warapang Racing Team. Perhaps changing the setup ever so slightly. With track temperatures like this, it is something of a challenge whereby you have to factor in how quickly your tires heat up, what the tire pressure will be once your tires are up to temperature. There's a lot of factors to take into account when it comes to a hot practice or hot race session. Now we follow the rider known as Abang Police, Muhammad Afendi Rosli. Rider number 36 at the front of this group now on the screens. This is a large group of riders that we're looking at right now. You see everyone taking different lines, trying to get that advantage, but looks like Muhammad Afendi Rosli just leans off to the side to let the rest come through. Perhaps get extra slipstream in the next lap. Dan Kasma Daniel di tempat yang ke-7. So it's great to see Kasma. Now the timing gaps are actually very, very close. Between first to 11th to Helmi Azman and 11th, there's only 0.6 seconds. Yep. 0.6 seconds separate the top 11, which really indicates, Arman there showing his aggression. Yang besar untuk mereka fighting sekarang ini. Dan kita masih lagi menunggu Akid yang terpantas pada sesi pagi tadi. Apakah Akid memperbaiki catatan masa beliau? Ya, kita dapat melihat sekarang Akid Aziz yang menaiki di tempat yang pertama. Baru saja disebut-sebut nama, panjang umur anak muda ini. This is a very large group of riders that we're looking at right now. It's so bunched up. And this is what I mean, the difference between the one make races, pro-am and all. Betul. The difference in the mindset. Like here, everyone's just battling for the slipstream. Everyone's trying to get that advantage from that. Daniel, diorang ni dah consider a pro rider. These are, the well-experienced pro riders. Tahu macam mana nak curi time, nak ambil angin orang. There we have it. Professional rider from Cub Prix. I mean, this is really the stepping stone for them to go even further. This is where you really solidify your name as one of the best in this country, and then you progress further. But this is the top of this racing category right here. Now we can see Mama Akid Aziz with a 1:17.180. He's in first right now with Azwar in second with a 1:17.219, and someone which we didn't mention earlier enough, Muhammad Khairul Ikhwan Ajiz in third with the 1:17.954. Rider that's great to see because he has come a long way. Yang berbadan besar. That's right. Tall, lanky rider, and he's come a long way, and now he is performing very well this season. It's great to see. We hope to see more good performances from him. Another rider we should mention right now is Muhammad Muzakir, who is currently running in fifth with a 1:18.028. Rider veteran ni, Fazrul Syam ni, di tempat yang keempat. Lama tak dengar nama Fazrul Syam. He had quite a good season back in 2019 with when he came to Asia Road Racing. It's been a while since he managed to come back into action. So it's great to see him back at Cub Prix, still doing what he does best. And right now we look into turn 5 and flips into turn 6. Very fast left-hander followed by a fast right-hander. No brakes needed through those corners, just full gas as you go dip in the second
the last corner. There on screens you have Khairul Najis, and in front of him Fazrul Sham. And behind them, a huge group of riders just looking for that slipstream edge. And this is nice to see, because what we can see is it's clean racing, but very aggressive and competitive, which is only teasing it even more. Lagi dia baru attitude. Dia selalu agresif, yang melampau is final race. Final race. That's when the demons come out. Banyak drama. Last time kita tengok banyak drama kan. That's true. Here we have Muhammad Muzaki Muhammad, who improved his time to 117.668, which puts him in third currently. Still no one dipping into the 116s, everyone's in the low 117s. But the gap between the first to 10 has increased. Kasma Daniel is still in 10th place. Ayman, who was leading earlier in the session, is now relegated down to 11th. Yep. Now, Kasma, we have seen, it seems that he's still adjusting to riding a Cub Prix bike after being away for... but previously he's been away from Cub Prix for 3 years almost now. So, yeah, for this season to come back, it's a challenge for him, but we can always count on him to put in a good show. It looks like... dia macam Marquez lah kan. Yeah, like, you know, taking a break, coming back, but still with the same aggression. Here we have Umakari Ashraf Mahmoud from the Yipan Yamaha YY Pang Racing team. We follow them to turn 2. Turn 2 subwards, a corner that has caught out a lot of riders earlier today. Kita Azroy di tempat yang kedua. Alright. Sama juga tak sebut nama Azroy ni. Siapa lagi nama-nama yang kita jarang sebut ni, Daniel? Tapi Rasul di tempat ke-9. Izzat Zaidi is currently running in 19th by the 119.664, so perhaps still issues that he can't find the way around yet. Apa dah jadi dengan kita punya champion, Helmi Azman? Mr. Helmi seems to... Yeah, it seems that he can't find his footing. Whether it's him or he just can't find the right setup, but it's unusual to see Helmi not... macam struggle kan? Yeah. Usually we always see him and Azroy dancing in the top 5, but... Kita tengok Kasma sekarang berada di tangga yang ke-5. There we go. Macam dengar je kita cakap dia ni. Tahu-tahu nombor 5 dah. It looks like he's improving his feeling already on the Cub Prix bikes, and let's see what he can bring for into this race weekend. Ooh, that's a big spot to be. That's England, yeah. We rolled into turn 3 as the run-up comes uphill slightly into the sharp right-hander of turn 4. And these are places where we have to really look out for in the race. These are good overtaking spots right here at turn 4, and as well as the flick in turn 6 after the left-hander of turn 5. So we saw Izam Iqmal down at the bottom corner of the screen, and by looks of it, that was Helmi there. But 3 rider PKKR, 4 rider PKKR yang ini keluar ke lintas sekarang ini. Lihat, ini adalah strategi pasukan YSRX. Similar to what we saw with the Yamaha 31 racing team, like how they all came as a team. But we've seen the same, more of the same by the Yamaha Jambo AHA motor team, whereby the riders are riding together, working as a team, trying to get everyone into good grip positions. And you know, perhaps they also allow someone to learn from the other what one person can do better, what one person can do differently. This is where team orders really can help the riders a lot. Right now, the gap between the top 10 is once again reduced to 0.9 seconds only. The fastest time is still held by Muhammad Akid Aziz.
for a large group of riders now. I saw Helmi get in the screen there. He is in the mix, but he's still in 13th with a 118.598. That is 1.7 seconds off pace currently. And it's interesting to see what's going on here. Whether it's the setup that's not right, or whether he's just focusing on trying to find race rhythm. Something we have yet to see, but it's not usual that we get to see Helmi down not in the top 5. Betul. As well as being the defending champion. Yep. Defending champion. Raja dia tinggi tau. Yeah. Yeah, because you have that title. Pertahankan kejuaraan. Title. I'm currently looking for the Benelli bike's timing for the 192X Racing team. At least with Faiz Zekri Sabri, it's done a 121. So it's not as far of a gap as the last round. Because the last round, I remember that the gap of pace was nearly 8 seconds. So now that they brought it down to 4 seconds, that is something that we can commend, because that is quite impressive for a bike that's new, never been ridden in this championship. Betul. We can appreciate what they've done so far. Betul. Memang pasukan Chad cuba untuk develop betul Benelli, step by step kita dapat lihat progress. Betul. Rider juga berusaha keras. Quite a moment there, chatter from rider number 13, Aki Aziz, currently your time leader. That chatter may have caused a few shakeups, and that lap time will not be anything to shout about, but here comes the next lap. This should be the last lap for this group of riders, because it's less than 1 minute and 10 seconds left. The last push, and there we see Azra Hakim Anwar coming back into the pits. He's currently running in second. This will be the end of the free practice 2 session for Azra Hakim Anwar. And we will have yet to see whether Helmi can improve on his timing right now, because he will have to find something for qualifying later on, because one thing he will not want to miss out on is Super Bowl. Yep, betul. Mereka memasuki saat-saat yang akhir untuk menamatkan free practice yang kedua untuk CP 150 pada tengah hari ini. Satu kelompok yang besar sekarang ini kita melihat untuk memasuki tempoh yang terakhir. Maksudkan mereka mengambil checker flag. Ya, saya rasa ini adalah lap yang terakhir bagi CP 150. Dia ada perubahan? Silver Kasma Daniel up into 4th place. Wow. Kasma dah menunjuk taring. Looks like Kasma Daniel is back properly. Welcome back. Oh, a beautiful sight of a plane taking off by looks for KLIA. Something which we haven't seen in a while, the air traffic in KLIA, and something a lot of us haven't been on for a while. Yap, di tempat pertama kita lihat sekarang Muhammad Akid Aziz, di tempat kedua Azra Hakim, ketiga Muhammad Muzakir Muhammad, keempat Kasma Daniel, kelima Muhammad Izam Ikmal, keenam Muhammad Aiman Tahiruddin, ketujuh Muhammad Khairul Ikhwan Aziz, 8 Muhammad Haziq, 9 Muhammad Fazrul Syam, 10 Muhammad Iqbal Amri, 11 Ahmad Afif, 12 Muhammad Syafiq Rasul, 13 Helmi Azman, 14 Izzat Zaidi, 15 Effendi Rosli, 16 Rozaliman, 17 Syarul Syaras, 18 Muhammad Azhar Abdul Jalil, 19 Khairi Ashraf, 20 Tengku Amirul, 21 Muhammad Fitri Ashraf Razali. Lajunya. Amir Rosi 22 dah terlepas dah. Abdul Amir Muhammad Roslan
Syafiq Aiman dan Khairul Aizat 27. Aduh, producer ni. Producer tekan laju sangat. Result tadi tak sempat saya nak baca. Okay guys, kita akan berehat sebentar selepas ni. Tapi kita akan sambung. So hopefully lepas solat Jumaat korang boleh datang lah. Tengok dekat skrin sekarang ni. Betul. Ini adalah jadual kita. So stay tune sebab kita akan start feed baru petang ni. Pada around 1:30 producer. Alright, around 1:50 kita akan start feed baru. Stay tune dekat Petronas Cub Prix Facebook page dengan YouTube sekali. So this has been us. Selamat petang, selamat salam Jumaat, and we will catch you guys later. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Ia sememangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M. Ramai yang telah